point of view, the reaction of mafia to the explosion of the pandemic, because the explosion of the pandemic was considered by organized crime. First of all, you need to consider that in Italy there were in several important detention centers like Palermo, Milano, so we're Naples, so we're speaking about very important detention centers in Italy. There were riots among the prisoners because there was a strong uncertainty among the prison in order with regard to the visiting permission. The prisoners protested because they couldn't have access to the visiting permission of their families, and this created huge riots, which ended up with the death of 12 people. So consider that in the year 2020 you can have a protest of prisoners in a detention center that leads to the death of 12 people is worrisome for a legal system as Italy, which is very attentive on the treatment of the detained population. On the other side, you need to consider that the organized crime reacted to the explosion of the pandemic also in economic terms, not only in judicial terms, because a lot of important prosecutors in Italy highlighted that the pandemic could be an occasion for organized crime to gain back their powers under different instruments. For example, they could infiltrate the public tenders that have been proposed in Italy for the creation of new sanitary facilities. On the other side, the mafia could infiltrate in perceiving the funds that the government put put at the disposal of the people in need because of the pandemic. You also need to consider an important effect of the pandemic, that is that there was in Italy, for example, a very long lockdown which affected a lot of small entrepreneurs, that they were weakened by the strong lockdown. The result that we can imagine is that the organized crime, the organized criminality has got a lot of cash because of the illicit activities, so they can very easily, we can imagine that they can easily buy out the entrepreneurs, the small enterprise that have been damaged by the lack of cash, the shortage of cash that happened during the pandemic. So the strong debate that place in Italy in the time of the explosion of the pandemic was that the mafia organization and in general the organized crime families can have a very essential behavior as a reaction to the pandemics, because they can have a global strategy of trying to affect the structure of the government, the structure of the economy, the structure of the situation, for example, of the detention center. It's a global strategy that is helping the organized crime to take advantage of this pandemic. So we need to give a whole interpretation of the situation. We just cannot take this situation as isolated factors. On the contrary, they are symptoms of a bigger reaction of the organized crime to the pandemic. So this is the problem. What we need to ask ourselves is what would be the solution. A very important solution will be to improve the situation of the detention center. And to this extent, we need to take in mind that the whole health, organization tried to give some indicators to the states in order to improve the situation of the detention center, because the detention center, different from any other public places in Italy that are open to public, are the only one in which the lockdown can't be imposed. This is the most important factor. All this situation happen in the detention center because
the population of this detention center cannot live completely isolated, because a complete isolation would conflict with the right to sociality. On the other side, the staff of the detention center cannot have access to a form of remote or smart working as any other public clerk can do so. The detention centers live a very peculiar situation in which they need to be taken into account in order to be prevented from the explosion of COVID. The only solution that the World Health Organization is to follow its principles for improving the situation of the detained prisons, because we need to take account that the guidance of the World Health Organization that was published during the pandemic, the population which is detained in the detention center are the most vulnerable ones, because they are affected by overcrowding, they are affected by excessive smokes, they are affected by limited care because they have limited access to medical treatment when they are not available in jail. So they suffer a situation in which they are very much exposed to any other illness. So a good solution for the state in order to prevent this strong situation that happened during the pandemics would be to improve the system of detention. And for example, we know that in Italy we are being repeatedly condemned by the European Court of Justice because of the overcrowding of the detention center. So the situation of the detention population is a crucial theme in Italy, and the pandemic was an occasion to reflect upon this situation. Of course, since the pandemic was a crucial situation, it offered to the state is an occasion to think of of some main issues that the state had already before. As I said before, the situation of the detention centers, but at the same time, the use of press, because a lot of commentators strongly criticize the position of the free press, that instead of trying to understand the balancing between public safety on one side and rights of the detained prisoners, on the contrary, it stressed the outcome of the judicial decision by creating the slogan that good people are inside the house in lockdown, while criminals are outside free at their home. So what happened in Italy during the pandemic was a very good occasion to think upon some critical issues that we still have in Italy. As I said, the situation of the detained population that is still very dramatic, the limits of the free press, and the behavior of the free press with regard to critical issues regarding the government, and at the same time the treatment of the victims of crime in a context where where the traumatic memory is still not consolidated, because a lot of trials are still being under investigation. And to this extent, I think that what happened in Italy could be an example of what could happen in some other countries where organized crime is still very strong. Thank you. Thank you. Thank you, Federica, for having given us a picture very complete and precise of the situation in Italy, but I think that many considerations could apply also to other countries. In fact, we have the need to balance on one side the rights of detainees, including, of course, the fundamental right to health, and the other side, the need of fighting against organized criminality, which could, as you said, be reinforced by the pandemic for many reasons we have not the time now to go into, but which are all rather well known. Thank you very much, Federica. Now the next
speaker should be Professor Sevainev, Vyacheslav Sevainev. Is there? No, it's yes, you are here. Yes, you will speak about the fight against corruption in the framework of the. Is it a, yes, it is true, Father. Thank you. Okay, please have the floor. Okay, thank you, colleagues, for opportunity to take part in this forum for our great main issues about the human rights, about the development of society during the pandemic. And my topic is combating corruption during the coronavirus pandemic. And I'll try to give you my presentation. Okay, if it's possible, I'll try the presentation, but maybe some technicals. Yes, I cannot share my presentation. Maybe some. I cannot share my presentation. Sorry. That's why I tell you about main issues about my topic. As I said, the main topic of my speech is combating corruption during the coronavirus pandemic. Our colleagues Marco is told us about the UN Sustainable Goals of Development, and the Sustainable Goals of Development number 16 is noted with the constructing rule of law, justice, and combating corruption. And our colleague Federica told us about the situation with organized crimes in Italy. They are trying to use the pandemic, the period of pandemic, to rise up. And corruption is a base for organized crimes all over the world. And what we have in Russia. In Russia, the problem of current state of corruption and extent of impact on the lives of Russian citizens in the context of the new coronavirus infection pandemic caused by COVID-19 occupies a leading position in the rating of major social problems. So, try to demonstrate my presentation. Maybe it works. No, it doesn't work. Sorry, colleagues. And so they will have and will continue significant changes to the life of society. The philosophical approach of these existential changes allows us to conclude that corruption manifestation, as century things and without a pandemic, are in constant evolution. In contrast, the prototype of corruption itself and social legal phenomenon remains unchanged and continues to exist. In the process of change, only the properties of corruption is quantitative characteristic and structure can become different. And now, according to the survey made by Russian Levada Center in August 2020, Russian people are worried about the first place, price increase, 61%. The second place is poverty impoverishment of the majority of the population, 39%. And the third place is corruption bribery, 39%. It took like third place in the worry of Russian peoples. And our society is really worried about corruption. It's a big problem. But when we see some data of our officials, they said like despite a slight decrease in the number of corruption crimes in the first quarter of 2020 in our country, the number of cases of bribery increased by 9.7%, up to 4.7 thousand. Similarly, the number of large-scale bribes increased to almost about 800. The amount of bribes that appears in the material and commercial bribery in the amount of 50,000 to 1 million rubles, it's about $1,000 to $14,000. In Russia, we named like big bribery. Now a month only 885.
For example, is 2018, we have only 823 people were convicted, and more than 1 million rebels. The number of cases is about 199, and in the last year it's about 150. And when we're talking about the trends of combating corruption during the pandemic of coronavirus, unfortunately, corruption often thrives in times of crisis, especially when state institutions and oversight are weak and public trust is low. The problem of public procurement. As you know, the most massive corruption revenue generated by public procurement, especially medical products, consumables, tools, equipment, and so on. The second problem is the problem of distributed business assistance. Trade in medical supplies, surges in demand and despite supply chains, create shortages of opportunities for higher prices. The trade in medical counterfeit goods and became another area that generates corruption. And another sphere of the corruption is good for corruption is medical assistance procedure. Small-scale bribery is also a problem that had to reimagine in the context of pandemic. For a case to health services, bribery of law enforcement officials to evade quarantine. And the next is like activities of migrants. The life and employment of migrants sharply criminalized, generating the development of corruption crimes. I think this problem is very similar to the Italy, and it's very important in Russia now. It's a big problem. The next one is aggravation of struggle for the recuperation of property in connection with alleged mass bankruptcy of enterprises. And the last one is the deterioration of the function of private business. During the crisis, the private sector faces increased corruption risk. And what we have for our forecast, I want to give some forecast for the development of corruption trends. There is a noticeable increase in corruption in terms of state audit related to the purchase of medical equipment, medicines, and consumables, as well as the distribution of budget subsidies to support small and medium-sized businesses. Another process that is vulnerable to corruption is the near-term is investment and research and development of drugs and vaccination against COVID-19. There is a forecast of new types of crime. As soon as the immediately threat for pandemic dissipates, many will accept the increased focus on the enormous amounts of aid that individuals and business receive during the epidemic and crisis. Such a process has increasing attention to hyper-manifestation of corruption. It seems that the development of scientific views on corruption at present and in the future should be based on the recognition of the close connection between the changes in corruption manifestation and the preservation of stability of the existence of corruption as a negative social phenomenon. And in the end of my small short speech, I want to take to ask our colleagues to maybe we can join together to make some joint scientific combating corruption and maybe some contemporary researchers having an experience of Russia Federation, maybe Argentina, maybe some Italy experience, Brazil, our colleagues from another country. Thank you very much for your attention, to take the opportunity to take part in, to be a part of today's forum. Thank you, everybody. Thank you very much, Vyacheslav, for this very interesting contribution on the situation of corruption, which should one aspect we have to cope with in the framework of our activity against COVID, because like mafia, also corruption somehow is favored by this exceptional situation we are living in our countries.
Now, following the program, we have Mrs. Shumei Wang from China, but I don't know if she is present. Is she present, Cássius? Mrs. Wang? Okay, unfortunately. Okay. So what do you suggest? We go on with the discussion on the first three interventions, or we discussion? So if someone wants to intervene, the floor is open. Thank you, Cássius, for your question. Well, I think that the main difficulties that we faced as prosecutors during the pandemic was that after these decisions that, as you correctly said, legitimated the release and placement under home arrest of these prisoners, we were invaded as prosecutors of requests of other prisoners, because once the judge in one decision stated that the prisoners could be a place of high risk of exposure to the illness, all the other prisoners consider themselves as put into risk. And this means that as prosecutors, we have to give our opinion under a situation which is potential, because on one side, I am giving my consensus to the release of the prisoners because I consider the high risk of exposure to the illness. But on the other side, I am accepting to give my consensus to the release of a person who could be accused of crimes, who could be dangerous. So this is something that I cannot say as a prosecutor, because I would need broader competence, because when I am making such an assessment, I should know the situation of the hospital centers placed into the jail. I should need the situation of the patent. What I have experienced here in Italy is that there are a lot of people who are affected by psychiatric problem in jails. They are capable of intending, so they can be subjected to a trial, but at the same time they have got psychiatric illness. So every one of us experienced a psychological shock after the lockdown, because it was you can imagine it's normal for any human being, and you can imagine how much this is exaggerated in case of people who are always confronted with detention. So what happened in the lack of immediate legislative changes, all the load of these important decisions regarding social security,
regarding physical and psychiatric health of prisoners were put on the prosecutors. And probably you know that in Italy, prosecutors belong to the same judiciary body as judges. And for ages, the some politicians have tried to suggest to separate the prosecutors from the judges, as it is in other countries. So this situation, by stating the role of the prosecutors, exposed them to the social opinion, and this triggered this debate of separating the career of the prosecutors to that of the judges. So what I mean is that because of a pandemic, which is a medical situation affecting society, it is having the whole political debate is being affected by important judicial and political consequences, because the pandemic is bringing into the debate some other issues that have been latent for years, but now are exploding because the system is triggered by something new and something exceptional. So you need to consider, as if under the pandemic, the most of the critical issues that the Italian judicial system that have suffered, like the overcrowded of the jail, the relationship between judges and prosecutors, have exploded because of this situation. So this suggests us to make to rethink of all these institutions in time of crisis, because in time of crisis, every solution is an emergency solution. Okay. Cássius, yes, can you hear me? Okay, yes. And your question was about what's the most difficult to make a cooperation with combating, for example, organized crimes and maybe corruption manifestation in the Russia with other countries. I think it's a lot of problems, but the large problems is, for example, I think the difference between the legal systems in Russia and in other countries. It's a big problem when we make a deal with the USA or maybe Great Britain. The system is rather different. And another big problem, I think, is like a language difference. You know, when our prosecutors send a paper to another country with describing of some crimes and maybe another, they need to be translated into the language of this country. I think for translate to English, but for example, also easy translates for Portuguese, for example, or maybe Spanish, need a lot of time. After this, they took this paper, they need to verify this paper with the originals. I think it's really a big problem for our prosecutors and our government to make these skills. And another, sometimes I think it's a big problem is political problems. We have some disputes with some countries. For example, now we have a big case with Germany for one Russian political that was some occasion in the plane, and now the hospital in Germany, and the German government says it's like a crime, and Russian officials say it's not a crime, whereas you need to be some investigated on this case, and so on. And in these cases, it's really a big political factors that are influence on the cooperation between the, for example, prosecutors for different countries. I think the three most big problem in these cases.
Now, yeah, yes. No, now we we are making researches how to change our combating corruption policies. We have no final answer for this, but what we can to find now a lot of massive of cases is we named them like online corruption. Because the people to people they need to have some connections, but during the pandemic, this connection are decreased. And if you need some connection, for example, with officials to make some bribe or maybe some another crimes, you can to connect with them using new technologies. For example, Skype, WhatsApp, and something. They are changing the ways of making crime. It's the first one. And another is a big massive of cases they connected with the medicine equipment, with the vaccine of COVID, or maybe something another. Of course, when we have a injection of corruption in, for example, in Moscow, so we have not so many places in hospitals for people who had COVID, for example. And in these cases, the doctors, the workers of the hospital, they have new opportunities for corruption. It's like a big impact for this. And in total, we think that totally corruption is still very important factor for improve our government policies. But now we have another areas of combating corruption, another areas of corruption that we don't know before the pandemic of coronavirus. Thank you, Cássius, and thank you for the other speakers. Very interesting points for all the previous speakers, and I want also to congratulate you for the reflections that you put on the table. From our perspective, Cássius, I think I will divide this in two elements. For one main element, since the school systems were basically shut down, so basically the face-to-face classes were basically a mirage in most of the countries, the educational sectors, the academics, try to reach us with different options and solutions to basically try to mitigate that gap, because the school systems and educational sector is built to have an in-person footprint with major number of students, not maybe at the higher education that the levels of self-learning exercise is more prominent, but indeed the most of the school systems reach out to us to get them a quick fix. For another advantage, and this is what was an advantage, it is basically our tools and resources are shaped to be used in the way that the educator, the leader of the learning exercise could shape it to the training contents from one side and to the context on the other side. So basically it was a pick and choose possibility that we try to facilitate with academics. Allow me to put the level of what was our concern and what I think is a shortcoming to us, which is the more vulnerable groups. While most of the groups have access to internet and have access to offline learning tools and resources, the more vulnerable communities where the internet is not present, whereby social economical constraints don't have access to these tools, created a challenge to us. How can we reach that vulnerable communities and groups? What we are doing now, for instance, in partnership with several municipalities, for instance, in Lebanon, we try to include in the emergency package of the state our learning resources. I'm going to give you a simple example: coloring books, reading books that will reach families that are actually in a more vulnerable condition. It's not only
the food, medical emergency, but also the education emergency for their own communities and children. And of course, this is what we are trying to build up, is using this pooling of resources from different parts of state actors to reach communities that most probably will not reach. I'm going to give you another example. The displaced persons, refugees. We're working now with the Ministry of Social Integration, with Portugal. So the refugees package for those families, which is their welcoming package, will include, excuse me, in their own languages, educational resources for their own family household. So we try to be creative and reach more vulnerable groups that are difficult to reach. This is a challenge. We don't have, obviously, the full reach that we want. Cássius has to mention the program reached more than 2.2 million persons of beneficiaries, but I think we need to do more. And we want to continue to work with partners, including partners present in this reflection, to continue to reach vulnerable groups. Thank you. Yes. Okay, I don't know if there are other interventions now, because my role here is that of moderator of the discussion. If there are no other interventions, I think we could go on to the second session. What do you think, Cássius? Or do you want to? Yes, unfortunately, I lost a part of the discussion because I got disconnected for a while, so I didn't follow very well the discussion, the last intervention. Yes, let's see. I don't see any people asking for it. There is a question by Mrs. Larissa Milli, who wants to know more about the fight against corruption in Russia. This is a very big, a very big question. But maybe our friend, our Russian friend, is willing to give some answer to this question. Yes, but really big team is big topic, and I write in our chat my email, and you can contact with me, and maybe we change some information or maybe some joint research in this field. Okay, thank you. Okay. So, yes. I'm here, Cássius, if you Yes, Amira, right. Okay.
Thank you, Cássius, and hi, everybody. Actually, in Egypt, of course, every country around the world, we have corruption. And the corruption in this pandemic is going high, because there's no supervision before the pandemic. The supervision is going to be less. So the government, the employee in the government, you can say that they are working without too much supervision. So we found out that there are a lot of cases of corruption in the government, and there are many bribes taken by the employees in our government. So our parliament tried to make a new law to face this problem during the pandemic, to try to stop this kind of corruption. And actually, we take some steps to stop this kind of corruption during the pandemic. And we now in Egypt, we are going to make some amendments of the law which face this kind of corruption, and these laws are now discussing in the parliament, trying to stop this kind of corruption, because the attendance in the government in these days is around 30 or 40%. So the supervision is not 100% to make the supervision of the activities of the employees. On the other hand, the parliament takes serious steps to make a new law to face the corruption during the catastrophe, like what we are known now. This is related to the corruption in Egypt in these days. Yes, thank you very much, Samir. I think that all these reflections made by our friends, by Sergei and by Federica, and also now by Samir, they made me make a reflection, a general reflection. Let's see, we want to step up the cooperation against COVID, but at the same time, this situation calls on us to the reinforcement of cooperation also in other fields, like that of the struggle against organized criminality and the fight against corruption, which are connected, of course, to the issue of the pandemic, but which are also autonomous fields. Let's say in this situation, we should reinforce international cooperation also in many other fields like that, like those which have been analyzed this morning by the interventions of our friends, because we understand that this situation of the pandemic is an occasion for organized criminality to grow, to become more dangerous, more powerful, because they are the only which have cash now. The mafias have much cash. Nobody else has so much cash than the mafias in all the world. And of course, the public functionaries and other people are exposed to the temptation of corruption, because they are feeling to be weak, economically weak and misprotected in this situation. So this situation of pandemic offers a big occasion to mafia, to corruption to grow. These are other viruses. It's not the COVID virus. It's the virus of mafia. It's the virus of criminality. But all these viruses are connected among themselves, and they reinforce them mutually. So, in my view, this intervention stimulated us to have a comprehensive view of all these problems. This is in the framework of pandemic, to be able to fight more with more efficacy against mafia, against organized criminality, and to step up the international cooperation on all these matters, adopting model laws on all these matters. The laws we are discussed in the different countries should be
coordinated among themselves, because as we learned in this situation of pandemic, if one state adopts a lockdown and other states not, the struggle against COVID is impaired, of course, because the infection, the contagion runs in the state which doesn't adopt the measures, and this affects also the situation of all other states. And it's the same, more or less, with all the necessary changes for the other problems we coped with, we heard of this morning: criminality, organized criminality, and corruption. It's necessary to adopt a comprehensive international cooperation approach on all these problems. So we have to hope and to act in order to impose to all our states to have this kind of new vision, which is necessary to go on in this situation we are living now, determined also by the pandemic, but also by other factors which are pre-existing to the pandemic. I don't know if there are other people desiring to intervene. If not, I defer to our boss organizer, Cássius. What shall we do now? We have to How long the break? Excuse me, Cássius. How long? 10 minutes. Okay. So we'll meet again at yes, we could be connected, but yes, I have the hour of Rome now. It's 2 p.m. and 34. So in 5 minutes, we have different hours. Okay, we'll see. 10 minutes. Thank you very much. Thank you.
origins. But there are also minorities, migrants, and refugees who find themselves left out and particularly affected. Just a few weeks ago, towards the 20th of August, there was a study released in the United States throughout the whole country, confirming that Black, Latino, and Native American people are nearly 3 times as likely to be infected with COVID-19 than their white counterparts. Those 3 minority groups are about 5 times as likely to be hospitalized. And these minorities are also more likely to die of the virus in the United States. There's also similar information coming out of the United Kingdom, and I'll elaborate on that in a few more moments. Second, however, there are wider social phenomena and even political opportunism fueled by the COVID pandemic, leading to the stigmatization and othering of certain groups by segments of the population in a significant large number of countries. What we are seeing are minorities being increasingly blamed, if not in some cases blamed for the origins of the virus, or blamed at least for spreading it, and therefore being dangerous threats. So this leads to some minorities being feared and even targeted by more and more hate speech. And unfortunately, even acts of violence. And we've all heard reports of violence targeting specific minorities, some of it life-threatening. And this mainly involves the failure of state authorities to effectively protect the human rights of those who are most vulnerable, particularly minorities. I have to emphasize this. This is a phenomenon that does not affect everyone in the same way. Minorities, migrants, refugees are usually those that we see throughout the world, mainly targeted in a clearly disproportionate way by hate speech, particularly in social media. Now, if I can go back to the issue of the virus itself, the pandemic. There are a number of main areas where state authorities are not complying with their human rights obligations and therefore aggravating the impact and vulnerability of minorities. First, there are issues of inequality, but also of discrimination. Entrenched inequality, such as when minorities may not have access to healthcare services, to medical testing to identify them, which indicates that only 21% of members of linguistic minorities received COVID-related health information in their own language. You're not well informed to take the measures needed to protect the health of yourself and others. Some minorities, such as the Roma in Europe and the Bedouin in certain parts of the Middle East, are treated discriminatorily in terms even of basic access to healthcare. Not all people have equal access to healthcare. And in some countries, this is actually clearly done on a discriminatory basis. And therefore, this suggests discriminatory behavior by states who are not providing basic healthcare, for example, to all of their population on an equal basis. Secondly, the entrenched inequality of some of the poorer minorities or minorities which are disenfranchised means that they are particularly vulnerable. Studies in the United Kingdom and the one I mentioned earlier in the United States confirm that certain ethnic minorities are disproportionately, in fact, not only disproportionately affected by the virus, but hugely so. Public authorities need to consider the vulnerability caused by discrimination and in some cases, systemic racism.
higher infection rates amongst, for example, Black and Latino Americans, at least in part, can be explained by housing conditions, according to a report released last week or a few weeks ago by the National Urban League. So these conditions are a legacy of discriminatory practices that go back decades. Some minorities are more likely to live in densely populated neighborhoods, which obviously means that they are exposed to more people. They're also more likely to live in cramped, multi-generational homes that create potential spread of the virus from younger people to older relatives, obviously. Their poverty or housing and employment conditions may mean they cannot also afford to buy the basics which we assume everyone can acquire. But not everyone can necessarily buy face masks or sanitizers, or even not everyone may have access to even basic running water. This is the reality for some minorities in some parts of the world. In fact, I would say that's the reality for millions around the world, including Brazil, and even for some in Europe and North America. And in such conditions, well, we have situations where the virus can explode unless authorities are sensitive to and act to address this reality, these challenges that are needed to be addressed to protect minorities and others such as migrants and refugees. The second category that I mentioned earlier involved the broader social phenomena in increasing hate speech that targets and scapegoats minorities in relation to the spread of the COVID virus. And I want to say a few more things about that before finishing. In some parts of the world, you have Asians, or you may have Muslims, Roma, or Black minorities who are eyed suspiciously and blamed as sources or propagating the virus. And this easily feeds into a nationalistic discourse that is being instrumentalized by certain politicians, nationalists, even we could say extremists. Now, there have been reports in many parts of the world, or different parts of the world, reports of attacks against Asians in parts of Europe, of Roma being threatened for congregating or not respecting physical distancing, of Muslims being deemed to be super spreaders of the virus. But I consider even more worrying that some extreme right-wing groups have started to use the pandemic as part of a wider strategy to seek public appeal and support by calling for measures to control the virus, but in almost a subliminal way, also suggesting or hinting or implying that the virus will affect minorities more anyway, or that minorities are those responsible for the spread of the virus, so that they're a threat. Somehow they don't belong. So what we're seeing is intolerance and discrimination against minorities on the rise, with denials of their right to equal access to healthcare and information, but also in some countries, I'm not referring specifically to Brazil, but in some countries we have reports of crackdowns against minority and human rights activists by public authority, by the police, for example. And in some cases, unfortunately, we have seen the adoption of legislation during the pandemic, which would allow the disenfranchisement of millions of individuals and even block the operation of organizations for the protection of their human rights. Unfortunately, also, as many of you know, some governments seem to be acting as if the current pandemic allows them to suppress dissent, shut down the internet and other voices of information, prohibit demonstrations, and even arrest human rights activists. Too often, I have to say, and this is sad to say, hate speech and hate crimes against minorities are still left unpunished. And this can lead to increased tension, unanswered grievances, and in a way, and where you have no way to legitimately raise and speak about issues and unaddressed discrimination
against often minorities, these can lead to tensions, social tensions, even violence. So the kind of setting, in other words, we are seeing are situations where the protections of human rights against the most vulnerable populations is being severely tested, and in some cases seem to be lacking. So the current pandemic is raising, well, some longer term challenges. One of these seems to be the reappearance and growth of nation-first politics and the weakening of multilateralism. And by this, obviously, I'm referring directly to the human rights architecture at the global level, which depends on multilateral treaties and mechanisms. If anything, the pandemic should show us the need to strengthen multilateralism and the need to strengthen the international human rights mechanism that are there to try to help those most in need of protection. And in my opinion, and to close, the only possible way forward is to address and manage global issues globally, while also taking appropriate and proportionate measures at the regional and local levels. I think it's vital, I know it's vital to keep in mind that human rights issues, including especially of the world's most vulnerable, such as minorities, are intimately and fundamentally meshed to multilateralism, so that a weakened multilateral human rights architecture is a direct menace to this essential edifice to protect human rights, particularly for the most vulnerable. So there are, of course, attempts to counteract all these developments linked to the COVID pandemic, directly or indirectly, including new global tools and platforms to try to empower individuals to fight ignorance and counteract against the misinformation and disinformation surrounding the pandemic, but also more generally hate speech, and specifically hate speech against minorities, which is increasing around the world. And the UN also, United Nations also, we do have a number of initiatives touching on some of these points, including the UN strategy and plan of action on hate speech that was announced by the UN Secretary General Guterres last year, and other initiatives. But I think, of course, much more is needed, and I would say in particular, because we need to focus on the inequalities that are exacerbated, but that show also that there are fault lines, there are gaps that need to be addressed in terms of how minorities are not treated equally in a number of areas, that minorities appear to be impacted by systemic discrimination in relation to access to basic health services, health information, and other areas, as I mentioned earlier. So I'll end there. I wanted to thank all of you, first of all, for your time, for the opportunity also to address you today from Northern America all the way to other parts of the world. And to all of you, once again, merci, shukran, and good luck in continuation with your deliberations and other activities during the conference. Merci. Obrigado. Merci beaucoup, Monsieur de Verrenes. Thank you very much for this excellent presentation. I wish only to say that I agree fully with you that, in fact, other unpleasant negative consequences of this pandemic are, as you said, the acutization of inequalities, of discrimination, and also of the spread, the even bigger spread of racism worldwide. So this all calls, of course, as you said, for the reinforcement of multilateralism and for the adoption of measures in all this field, for the reorientation of the policy forward by states and international organizations. And so we come to our next speaker, which is Professor Heinz Dietrich Steinmeier from Germany,
which will speak us about the European dimension, social and legal dimensions of aspects of the COVID pandemic. The floor is to you, Professor Steinmeier, please. Okay, thank you very much, and thank you, dear friends, for inviting me to this event. And it's a pleasure for me to especially to speak to all the friends from Brazil. I think the vast majority is from Brazil, and I love your country, and I very often think about the situation in your country right now. So what I want to do in the first place, I try to figure out how to again, how to get into this. Okay. Sorry for some technical aspects here. Yeah, well, I try to present, but it doesn't work. No. Okay, so again, sorry, like the others, so I do it without the presentation. You will get the presentation paper. So in the first place, what I want to tell you is I have a different background than Fernand. Just before, I'm a professor of labor law and social security law, and I'm doing European Union law in Germany. And so it's a very different view from yours. And what I also would like to do is I would like to show you the perspectives of countries which in a way are lucky in this situation, who have been aware of the situation and have the facilities and also the money to fight it more or less successfully, which is not the blueprint for Brazil, countries like Brazil, but to a certain extent you may learn from. As far as minorities are concerned, I just read about the situation of the refugees on Lesbos. This is also one of the cases where you have these minorities, and what you find out, now that people think about or discuss about, have they put on the fire? And so immediately this might result in, we are again against refugees because they set their camp on fire. So these are the issue with the minorities, and also COVID-19 has something to do there, because the uproar came because there were some people infected by COVID-19. I think there was a basic result there. And so, therefore, I would like to give you some ideas how the European countries faced the situation and what they did do about it from their point of view. So in the first place, as already our Italian friend has told us, the situation in Europe is not one European situation. So there's a lot of different situations in Europe. Italy has had real problems in April, as we all have seen, and in very impressive pictures about Bologna and the northern Italy, what happened there. And Spain is in trouble now, and you can. It's a risk area for the German tourists, and this is about the big economic problem for Spain. The UK has troubles all the time. I don't want to blame the Prime Minister, but it has something to do with the politics also there. And we have now an increasing number of cases. Right now, we are thinking about the second wave in Europe, also because of the vacation period. So, for example, it's areas like Croatia. If you came from Croatia, you are you are expected to be a dangerous person right now. And the same is with our friends from Turkey who work in Germany and stay in Germany, but have family in Turkey.
So, but if you see the German and the European figures, especially the German figures, this is far more modest than you find it in Brazil, and you find it also in the United States, for example. So if you take the US cases, the death toll in the US, which it's more than 5 times the death toll in relation to population than in Germany, for example. So what did the European countries do? And what did in the first place, the European countries simply did take the pandemic rather serious from the first week on. So there were within more or less 1 or 2 weeks, all countries reacted in Europe, and other countries did not react. So, so what were the reactions? Very interesting. The first thing was the borders to other countries have been closed immediately. It means countries out of the EU, so non-EU countries. In the EU, we have mostly totally free movement, no borders anymore. But nevertheless, these borders were re-established. So you could not leave your country, or you could not enter another country. So I have some friends here, neighbors who had to do with Switzerland, and so they really fled Switzerland to come to Germany because they were trapped in a way there. This was, from a European Union law point of view, an interesting thing, because you have totally free movement. You have Schengen, so if you are within certain countries, you can move freely. And we have then, this has been restricted. The EU law allows it in certain cases, issues of health. So we have an issue of health and certain others. So these were the reactions, and then there were these, we call this a total lockdown. And so, as you may have learned, right now, if you take this now, right now, the borders within the EU are reopened. So there's no problem. I just, a couple of weeks ago, was in the Czech Republic. Well, like usual, you just cross the border, and the Netherlands also. There are certain nominated risk areas. So if you travel to Spain and come back, you have to prove a negative test, or you have to go into quarantine for a week. And so all Spain is covered there, parts of France now, Paris, for example, and some other areas of France, and Croatia and other countries. And if you travel outside the EU, so if I would have been now in Brazil and come back, I would have the problem of proving not be infected. So if you take this now, the results, in the first place, Germany has been pretty successful in this situation. And the question is, why was this the case? I think in the first place, we had a lot of luck, because young people were infected because they were skiing in Austria, and not the older ones, which was different to Italy. The other reason was that the German healthcare system worked well, but it worked so well that we had people specialized on infections really still have enough work to do in the hospitals. They waited for patients. And so in the end, we helped the problem. So then what were the economic consequences? The economic consequences were the downturn of the economy. We had a total lockdown of the economy, so also like in other countries, and also Germany and other European countries are affected as part of a globalized economy. So the supply chains are now interrupted, so we have no real
possibility of having the old supply chains and no new ones had to be established. And so, for example, the German automobile industry is now in a crisis situation. This breakdown will also end in very likely in a number of insolvency, a great number of insolvencies of companies. So we now cannot see it now because there is a kind of suspension of these proceedings now, but we expect it at the end of the year. And we also expect unemployment, but very likely only next year or in 2020. I will tell you why it's only in 2020. So these are the economic consequences we are facing. When it comes to the social consequences, I think the most interesting part of the issues here is that when it comes to the jobs, the public service is almost not affected at all, because public service is needed very much so now. Airlines, hotels, and so on are very much affected. They have been closed down for a long time, no flights, and now they start to recover. And the rest of the industry depends on the branch of industry. For example, automotive industry is in trouble. They're losing jobs, and very likely will lose jobs, whereas electronic industry is in good shape. So it depends there. An interesting thing, which is I think something all around the world, and we participant of this conference, we show it. What we are doing is we work from home. All of us somewhere sit at home or sit in the office, but usually at home, and work from home. So we have a tendency towards home office work, and it's expected that in a number of countries, like my country, there will be far more home office work after the pandemic, because it shows that it's an attractive alternative. So now I come to the measures a country could take. A country like Germany did take, and other European countries also did take. So the measures, especially the German one, which was copied by other countries later, is if you have this pandemia, you can see it in the United States. They fire the people and tell them, well, hopefully in a couple of months we rehire you, which happens there now. This causes unemployment with all the consequences. And the idea, and it's a rule already in Germany for 40 years, is that we have a special benefit called short-time work benefit. So if you work short time, if the government or if the company cuts back your working hours, then the difference to full working hours will be covered by a social benefit. So the employer pays only for the time he works for you in your case, and the rest will be paid by the unemployment insurance system, which helps employer and eases the situation for the employee, who in that case does not have the trouble of unemployment. This is, I have to confess, for a lot of countries far too expensive, which costs a lot of money. But in the case of industrialized countries, UK copied it, and some other countries, I think, also approached it in a similar way. So the replacement rate of the difference between the full former full wages and the wages now paid is about 70% of this difference. So you get almost, in principle, and it's now increased to 85%. So these people get almost about 90% of their former
income during the pandemic, even if they work less than before. So this is the idea, and this is now prolonged and until end of next year. So there will be no unemployment. There will be unemployment, but no radical figures in Germany, very likely until 2022. But at the end of the day, we will have to face with a lot of billions of money we have to spend on this. So the next thing is I want to point at is these other social consequences, and the health insurance system or healthcare system in my country has worked pretty well during the pandemic. They were all well prepared. So, for example, the University Hospital here of my university doubled the department on infection. So the size of this, and but they usually had only for a big city between 8 and 15 patients there. So this was not. We never came to the situation as Italy had it, and France as well. In the area of pension insurance, so my areas of expertise, we only have less contributions recently due to cuts but no cuts in benefits, so a bit less contributions. But at the end, the economic consequences will also be financial consequences for the social security systems, because the economy will not develop so well as before. This is also when the employer pays out, for example, supplementary pensions, then he might have problems to finance this also in the future, because he is in troubles of paying. He's in economic troubles, and so he might not be willing and able to pay so much anymore. So, what is now the situation, social consequences when it comes to society? As all the speakers before have pointed out, the better you have been off before the pandemic, the better you are off during the pandemic. If you live in a house with a garden like me, it's far easier to be in a lockdown and to live than if you live in a very dense area, and it also depends on your work, what you're doing to be in danger. So generally, the less paid people, the poor people, are in any country, not only countries like Brazil or so, but all countries are. In all countries, the low-paid people are far more affected. So, again, what can a rich country do in such a case? What they did, Germany and what did the European countries, as European countries, the EU do? Germany have set up a public program to help business in general and to help self-employed. So they have given a lot of billions of euros for airlines, for other companies to survive, and gave them as loans and sometimes even as subsidies in order to keep jobs. Because they assume that they will be well off after the pandemic, and so have to help them through it. An interesting and maybe not very effective approach was the VAT, the value-added tax rate, has been reduced by 3%. So prices should be a bit lower, but it's usually only a PR message by companies who say, okay, we provide you with the extra percentage of VAT, we give it to you. Interesting is that there are special temporary rules on
termination of rent contracts. So when you cannot pay for your apartment because of pandemia, you cannot be your rent contract cannot be terminated for a certain time. Also, what I already have mentioned is a temporary suspension of duty to apply for insolvency proceedings. So they say, wait, the rules will apply not earlier than 1st of January 2021, but then we'll face with a lot of insolvencies, very, very likely. So, as you may seen from the European, from the news, is that the European Union has met and has discussed about a program of nearly 1 trillion euro to help the countries, and especially Italy got a considerable share because Italy was affected mostly, but also the other countries. And this is the first time that Europe, in a way, has European debts. So it's a change also in the approach, and shows a certain kind of solidarity among EU countries. And they usually do not give money just to the budget of the member state, but to specific projects, and do it with loans or subsidy. And we'll see how this will work. And but at least it shows that Europe works somehow. So I'm optimistic there. So what is to end, what are the future consequences of the pandemia? So I'm an optimist, so when it's over, and what will the result of it? The question is, are our social systems, social security systems, after the pandemic still financial? So do we have to think about more effective systems, cheaper systems? I hope not, but effective systems. And can business and workers bear the cost? We have to face increased taxes, increased contributions. Will this turn down the economy again because of too high a burden? On the other hand, and this is my final thesis, my final opinion, is a sound social system crucial in a period of crisis? So is it good to have a good social system in a period of crisis? I personally would say yes, because we also have talked about possible riots, demonstration, and etc. Well, some of the demonstrations are because people don't understand what's really going on. But on the other hand, there are those riots and those demonstrations because people are desperate. And if you have a sound social system, which gives them the idea to get proper health care, to get something to live on during such a crisis, I think this is important. And but it has a price. So this is the optimistic view, and hopefully it will over, and then we might meet in person again, hopefully. Thank you. Thank you, Professor Steinmeier, for your very interesting report on the consequences of the pandemic in Europe, which we well know as European citizens. And it is true the situation in Italy was rather worse than in Germany. Now we are more or less on the same footing, and we hope to be able to get out of this situation. I think that another consequences we have to stress of this pandemic, which is not a negative one like the other ones we identified up to now, is the fact that everyone was obliged to reconsider the role of the state and of public intervention in economy, which was, especially in Europe, a sort of taboo until recent past. Nobody wanted to hear of public investment and public spending.
And now the situation of pandemic obliged everyone to reconsider this rather dogmatic stance. But we still don't know if this is just something for the time being in view of the overcoming of the current situation, or it will be a continuing position by the European Union. The situation in Europe is very dynamic from this point of view, from the political point of view. But we will see what the future will reserve to us concerning the pandemic and also concerning European Union. Excuse me, I didn't. I put off my camera. Yes. Okay. So now we have to invite Mr. Hugo Munoz to intervene. Is it correct, Cássius? Mr. Hugo Munoz, coming from Ecuador, which will speak about, yes, disaster risk, governance, trade, and COVID. Please, Mr. Munoz, have the floor. Is he present? Okay. So which is the next step, Cássius? Okay. So I will introduce you. Now it's Professor Cássius Guimarães Chai, which will speak about discussing democracy and privacy in the context of pandemic governance. Very interesting and actual issues. Please, Cássius, have the floor.
dear Cássius. Of course, you put on the table many problems which are very important in this framework of the pandemic. There is, of course, you underlined very correctly, in my view, the centrality of the transparency of the action and decisions of the governments. I think we have to share all the data and the situation. We have to know very exactly what is going on in order also to enhance the public awareness on this issue. Because there is also, in my view, another aspect which we have to identify. There is a rather dangerous tendency to emphasize the individual rights. But individual right in this context cannot be the right to infect oneself and the others. So there is also a need to enforce a certain social discipline. But it is very important that this social discipline is sustained by the awareness of all the people, so that it can be really based on consent and be effective. So we have to reach a balance among different kind of rights, civil rights, social rights, also political rights, economic rights have to be combined and respected. And I found also very interesting one observation you made about the minorities, which taken together are not more minorities but are the majority. So this is very stimulating idea of thinking our human community as being a collage of different minorities which have to reach an equality among themselves. So I think we can open now the floor to interventions about the matters which were raised by our very interesting interventions of Mr. De Barron, Mr. Steinmeier, and Mr. Chai. So if there is someone wanting to intervene, I will give him the floor. Please don't be shy and make your interventions. Professor Hugo is in the room. So we can give the floor now to Professor Hugo Munoz, who is coming from Ecuador, and will speak about I lost now Professor Munoz's title. Yes, disaster risk, governance, trade, and COVID. Please, Professor Munoz, take the floor. Thank you. Thank you so much. Actually, my name is Hugo Cagüeñas Munoz. My last name is Cagüeñas first. Okay, so as Professor Marcelli said, my topic on the paper is disaster risk governance, trade, and COVID-19. The spread of COVID-19 and the actions taken by governments have had severe consequences in the major world economies, affecting much of the productive activities and increasing unemployment with a subsequent reduction in the demand for goods and services. In several societies, COVID-19 produced or is producing a slow onset disaster, disrupting the performance of some societies that emerge from an epidemic disease, that produce human and economic losses, and other harmful effects on human physical, mental, and social well-being. This pandemic required governments to implement various forms of governance. However, many states lack a specialized institution and entrust disaster risk management systems the response to the crisis.
Consequently, several institutions work on the response to COVID-19 under the umbrella of the disaster risk management system, including the international trade system as part of those institutions. For instance, as part of the disaster risk governance, the authority of several countries established trade restrictions. Inadequate governance of disaster risk management increases vulnerabilities. Actually, the second priority of the Sendai framework is to strengthen disaster risk governance to manage disaster risk. Moreover, the Sendai framework demands more collaboration across mechanisms and institutions to implement relevant international instruments of legally and non-legally binding nature. Disasters could produce negative effects or positive effects. For instance, a disaster could produce economic losses or even economic gains. Therefore, trade mechanisms and institutions should also collaborate on the reinforcement of disaster risk governance. On my paper, I describe several examples at the World Trade Organization, which shows that the World Trade Organization regime, the WTO regime, should be considered as part of the global disaster risk governance system in front of COVID-19, not only in the response stage, but also in the recovery and the reconstruction. First, governance is not the same as government. The government refers to the state's formal institutions and their capacity to enforce decisions. In contrast, governance includes formal institutions of government and all stakeholders, such as networks, markers, to govern, and their relationships. Tierney says that governance systems rely on the development and diffusion of various types of norms, both state regulations and self-regulations, market mechanisms, and other processes such as negotiation, participation, and engagement, which facilitate collective decision-making and actions. The world system organization and dynamics, including globalization, influence disaster risk governance in several ways. The world system has diverse forms of governance, including laws, institutions, and network capabilities that can address disaster risk governance. Disaster risk governance includes the interrelated set of norms, organizational and institutional actors and practices that should be studied from the perspective, corrective, and compensatory approach. In the pre-disaster, trans-disaster, which means during the disaster, and also on the post-disaster stages. First, the prospective disaster risk management system at the WTO. Prospective disaster risk management addresses and seeks to avoid the development of new or increasing disaster risk in the future. For instance, at the WTO, the Republic of Korea restricts the import of wild animals that are considered possible intermediate hosts for COVID-19 transmission. Also, in order to guarantee local food supplies, Honduras adopted a temporary export ban to certain dry leguminous vegetables due to the COVID-19 pandemic. These actions could be considered a prospective disaster risk management measure because they seek to avoid the development of new or increased disaster risk in the future. Second, corrective disaster risk management at the WTO.
The corrective disaster risk management seeks to remove, manage, or reduce the existing disaster risk. For instance, temporary export prohibition or sale on certain medical products due to the COVID-19 pandemic. In fact, Greece temporarily prohibited the export of some medical products, including vaccines, medicines that are or might be in short stays due to the COVID-19 pandemic. Sri Lanka also bans exports on face masks and disposable surgical face masks too. Switzerland and Ukraine, also Indonesia, eliminate import tariffs on specific personal protective equipment and medical goods. The existing disaster risk is the virus, and certain medical products reduce the risk. Therefore, the ban on masks reduces the spread of the virus. However, other countries facilitate their importation. Other states adopt corrective measures regarding trade-related intellectual property rights. For instance, the China Patent Information Center launched a freely accessible database for various coronavirus-related patents. The Colombian government issued a decree which, among other things, designates as a public health interest the medicines, vaccines, and other health technologies used for the pandemic. Consequently, these measures from China and Colombia manage the existing disaster risk through free access to database for coronavirus and public health interest declaration of the patents. Also, Greece makes available public patent medical technology related to vaccines and diagnostic methods, and 3D printing patent technology for facial masks and respirators. Singapore has made freely available under an open source license copyright software related to a contact tracing solution for COVID-19. Other corrective measures focus on trade in services. Colombia requires mobile telephony operators, voice and data, to maintain minimum service levels despite not receiving adequate remuneration from the user. Third, compensatory disaster risk management at the WTO. Compensatory disaster risk management strengthens the social and economic resilience of individuals and society in the face of residual risk that cannot be effectively reduced, including preparedness response and recovery activities and financial instruments, such as national contingency plans, contingency credit insurance and reinsurance, and other social safety needs. For example, the United States adopted a measure called Economic Injury Disaster Loan Advance, where eligible small business owners may apply for this loan, which is non-repaying loan designed to provide economic relief to businesses, including agricultural business that are currently experiences a temporary loss of revenue. Some central banks and financial regulators adopt some measures to establish markers and to ensure the flow of credit to households and firms, as well as the continuity of payment, and facilitate the ability of financial institutions, in particular banks, to absorb losses in an orderly manner. All these actions
seems to be reactive. Indeed, disaster risk reduction aims to prevent new and to reduce existing disaster risk and manage residual risk to strengthen economic, social, health, and environmental resilience and to achieve sustainability. The concept of disaster phases is deeply relevant to governance. Nevertheless, disaster governance tend to be reactive and concrete on recent events. They ignore the comprehensive approach to the risks and to the vulnerabilities. Before the disaster, states could adopt preventive measures, also mitigation and preparedness. Prevention includes the activities and measures to altogether avoid the existing and new risk by reducing vulnerabilities and exposure in such an event, where as a result the risk of disaster is removed. So prevention was focused on removing the risk of disaster. Sadly, right now, there is no vaccine for COVID-19. Nevertheless, when the vaccine is discovered, access to it should be allowed by the patent rules and the import-export system of the WTO regime, which must open the doors for the vaccine as a means for prevention. Second, mitigation. Mitigation includes all the actions adopted to decrease or minimize the adverse effects and impacts of hazardous events that cannot be entirely prevented. Specific corrective measures regard trade-related intellectual property rights that we referred before that could be considered as a mitigation actions. They mitigate the adverse impacts, such as I said, the access to patent medical technology. Preparedness actions seeks to build knowledge and capacity in governments, response and recovery organizations, communities, and individuals in order to effectively anticipate, respond, and recover from the impact of all types of emergency and disasters. In the WTO regime, as part of the preparedness, the Trade Facilitation Agreement, without doubt, is an essential means to prepare for disaster response. Now, during the disaster, response actions are taken directly in order to save lives, reduce health impacts, ensure safety, and meet the basic subsistence needs of people affected. In terms of the WTO, all the action focus on the response phase of the cycle of the disaster. Around 80 countries and have adopted or have introduced export prohibitions or restrictions as temporary measures in response to COVID-19 pandemic. After the disaster, recovery, rehabilitation, and the reconstruction pursue to get a full functioning of the community or the society affected by the disaster, aligned with the principles of sustainable development and build back better. Recovery seeks to restore or improve the livelihoods and health, as well economic, physical, social, cultural, and environmental assets, system, and activities. Rehabilitation means the restoration of basic services and facilities for the functioning of a community or a society affected by the disaster. The reconstruction contemplates actions on the medium and long-term rebuilding and sustainability restoration of resilient critical infrastructure, services, housing, facilities, and livelihoods. The world system
is still working on the response to COVID-19. Nevertheless, it seems necessary to think about the reconstruction of the society and the recovery of the economies. Countries with liberal international trade policy and free trade agreements could be more resilient to disasters than those that are more close to international trade and have a limited number of commercial agreements. Therefore, the WTO should keep promoting free trade policies for improving the resilience of the economy. Finally, I will share with you some of the conclusions. First, at the WTO, it is necessary to shift from the emergency management to the disaster, working only on the response stage, to shift to the disaster risk reduction, which means to prevent the disaster, to reduce and to manage the risk, and to create more resilient economies and trade systems. Second, several countries have adopted and are adopting prospective measures to adopt the development of the pandemic disease. However, they are not enough. Therefore, states must adopt corrective and compensatory measures. Corrective measures merely focus on the response, while compensatory actions relate to the social and economic resilience, which are fundamental in the post-disaster stage, applying the concept of building back better. Third, for instance, in the reconstruction stage, the study should include the WTO public procurement system. Actually, in the response and recovery to the pandemic, transparent, efficient information sharing is crucial. Therefore, the trade policy review mechanism at the WTO is a pathway for transparency through country-specific trade policy review and regular monitoring and reporting. Moreover, the government procurement agreement could be an essential measure for fighting corruption, which seems to be the more dangerous pandemic for some societies. Thank you. Thank you, Professor Cagueñas Muñoz, for your very interesting speech. I think that some of your affirmation could be worth of a long debate among us. For instance, you said that disasters can also have positive consequences. This recalls me a book written some years ago by Naomi Klein, which spoke about economic of disaster, which is, in my view, very interesting and stimulating book. And another thing you said is that the free trade economy can be resilient. This is also worth of a long discussion. In fact, I noticed that you said that some principles of fair trade are being derogated on account of the current pandemic. For instance, concerning the vaccine, I think that it's clear, this is my personal sense, it's also that of someone else, for instance, that of the Pope Francisco, that the vaccine should be put at the disposal of the world community. This, of course, implies derogating some norms existing in the field of patent protection. Anyway, this is all matter of discussion. Thank you very much again. And now I think we have exhausted the number of speakers foreseen in the second session, isn't it, Cássius? So we can give some. We have some time for discussion. If there is someone willing to discuss the speeches we heard, which are very
interesting. I will recapitulate very short, very briefly, because there have been some changes in the program. Now, we listened to Fernand Verrenes, to Hans-Dietrich Steinmeier, to Cássius Chai, and to Professor Hugo Cagueñas Muñoz, each one of them aborting very interesting aspect of the pandemic. So there is a lot of things to discuss and to intervene upon. If someone wants to intervene, this is the moment to do it. Yes. Thank you so much, my dear friend, Cássius Chai. First for the invitation and also for the question. First, we have to understand that a disaster is a serious disruption of the functioning of a community. The General Assembly of the United Nations adopt a resolution which contemplates the different terms of the disaster risk reduction according to the Sendai framework. And one of them is the slow onset disaster. The slow onset disaster, which is a kind of disaster, says it emerged gradually over the time and could be associated with drought, desertification, sea level rise, or epidemic disease. So here, on epidemic disease, sorry, Fabio, we are here, the microphone is on, Fabio. Yes. Sorry, your microphone is on and we are hearing while you're typing, sorry. Okay, so what I was saying is that the effects of this epidemic, this pandemic, produce a slow onset disaster in some societies. Other societies can manage the effects and it could be just an emergency. But in some countries, for instance, Ecuador, Ecuador adopt the disaster risk management system as the response institution. That's the first thing. So, as you say, the Sendai framework could have very important guidelines. In relation specifically to accountability and transparency, as you say, it's deeply, deeply important for disaster risk governance. When people know which is the approach, has information, we get more transparency. If we have transparency, we got trust in the system. If we got trust in the system, people are less vulnerable to disasters and they have clear information. So transparency and information and accountability are deeply important. Specifically, right now, the Sendai framework just have a report which is not binding for a period report in order to say how are you implementing the measures on the Sendai framework. I think, as you say, it's a big opportunity now to adopt a more binding system and also to contemplate the relation with other institutions. As I said,
for example, including, or for example, at the WTO system. That would be a couple of guidelines that we should contemplate. But as I said, also to strengthening the disaster risk management system. For instance, having a disaster law in each country, and on this disaster law, contemplate epidemic disease as one of the causes of disaster. That would be my comments, my dear Chai. Yeah, well, for me, it's a question of how you understand the function of a state, of the government. If you see, for example, the most European countries made better, the US not, Canada better. So, and if you try to see a similarity between the countries, you see those countries I just mentioned first are those countries who do not just leave the economy as it is and control them to a small extent, but they see the function also to protect the people and to be a kind of emergency institution in case of emergencies. So, and that's why this is what I would call the social state. The social state is expensive, but the social state is something which gives more security for the people. And so give you another example, your country, Brazil. If you take in your country the development of your social security system, which has done a great step years ago, and towards just the situation. And I think there is an interlink between these. And so I think for the perspective for me is, I would not say liberalism is dead, but I would say the right balance between state intervention and state help, function of the state. The state is not only the state who does the most necessary things, but he has to do it more. And then I think you are on the right turn, and this can be afforded not only by the rich countries, but by others. Yes, if I can say something on this matter, which is very interesting, the discussion which is taking place among us. I think one thing I said, and someone, maybe Cássius, told that he did agree with me, that in fact the one of the consequences of this pandemic is the state, the public intervention again came in the forelight. I think this is undeniable. I think that this is undeniably a crisis of the neoliberal system. I think that one of the effects of the neoliberal system, for instance, in my country, in Italy, but also in other European countries, like, for instance, Spain or also France, for some aspects or others, is that the health systems were totally inadequate in order to cope with the pandemic. In Italy, we had in the last years the cut of so many places in the hospital because the health system was addressed to follow the so-called imperative of the market. There was a reasoning by the politician and also administrative functionary, and also by some of the leading physicians in the different health institutions, which thought like that: I can do something if this is economically rentable. It is not economically rentable to hold so many places void. And so we arrived to the pandemic and we had no places. We faced a very, very difficult situation in Italy and probably also in other countries, but in Italy it was dramatic. We had the region, the Italian region, where we had the most of cases of death,
which is the richest, by far the richest region in Italy, which is Lombardia, the north of Italy, which had an health system which was labeled as an excellency system. And this health system totally proved inadequate, and that is the reason why we had, unfortunately, also so many deaths in that region and in other places in Italy. I think that one of the most symbolic aspects of this pandemic is the fact that Lombardy and also the neighboring region of Piemonte were saved by the intervention of Cuban physicians. That's to say, by physicians of a country which, no doubt, is not a neoliberal one. At the contrary, it's a socialist one based on other principles. So this is very symbolic. It is very symbolic in my view, and this sheds light on the fact that we have to consider many dogmas of the pre-existing political and economic thinking, which we can call globally as the neoliberal doctrine, which proved to be inadequate. This, of course, has also some consequences on the European system. The fact we say something before on this matter, the fact that also Europe is reconsidering the need to intervene in the economy and to abandon certain dogma of neoliberalism. Thank you. I have to also to give the floor now to Professor Muñoz, please. Yes, thank you, Fabio. Yeah, I would like to refer to a couple of things. First, before you talk about one of my conclusions. This was part of a paper that I published in 2019, where I analyzed and compared the response from Chile in 2010 and the response to Ecuador in 2016. Both countries had an earthquake, and each country has a different economical approach. Chile with a more open and liberal economy with a lot of free trade agreements, and Ecuador with a closed economy. The response was completely different, and what I found after the analysis of the data is that Chile was more resilient. Why? Because the earthquake affects Chile, not their markets. So even at the beginning of the crisis, they have a contraction of the exportation. They easily and fast recover from the disaster. While Ecuador has the main market was the internal market. So Ecuador couldn't recover as easy and as fast as this Chile. So that's one of the examples with data that I analyzed, and I will be happy to share with you how countries with more open economy could be more resilient to disasters. On the other hand, what about you talk about the positive effects? And as I said, also trade or disasters could have positive effects. First, one of the reasons could be international cooperations, and due to that international cooperation, you can change the production system, and you can improve your production system. So as Albert Einstein said, a crisis could be the best blessing for a country, because it could be an opportunity. So yeah, some countries, as Chile said, I found, for example, the exportation of salmon and copper. After the disaster, it increased their exportation of these products. Also, some sectors could have an improvement. Right now, for example, the personal protection equipment, was one of the industries and sectors which is improving in front of the disease, which has a lot of gains in front of the disease. So that's what I say, it can produce gains in some countries. Finally, I would like to refer the comment of Professor Steinmeier, about liberalism. Yes, as you say, liberalism is not dead, but we can find several institutions that currently liberalism brings us to the response and to the reconstruction of the societies.
That's what was one of my objectives, to identify what do we have currently at the WTO, what's happening now, and which elements. As for example, Chai refers to transparency and public procurement. We have this public government procurement agreement. This agreement could allow us to have more transparency and less corruption, especially on emergencies. That's one of the main problems, as I said at the end of my presentation. So I think that we have several institutions that could be improved. I don't think that the system is perfect at all. I don't think that at all. But I think we can learn from this pandemic also to improve the system, to give this human approach and not this only commercial approach, as Fabio said. Finally, the example that you give about the intervention of Cuban physicians is a very good example. For instance, the World Trade Organization system allows us to have access to their equipment. How the customs service is adapted to give access to the equipment of the physician. Moreover, also, on the top of that, the recognition of professional titles of those physicians. Are they recognized by the law of the nations, of each nation? Or they could have later a criminal processes against them because they practice medicine without recognition. So that's also an issue that can be solved or can be trade by the World Trade Organization system, especially by the service trade service agreement. Those are my considerations, and I'm happy to hear the different comments that produce the presentation. Thank you. Thank you very much, Professor Cagueñas Muñoz. I think that the discussion could be last for a long time on the issue we are coping with, which are very complex and interesting. By the way, the presence of the Cuban physicians in Italy were allowed by an agreement which was entered by the regions directly interested with the approval, more or less implicit, of the national government. But it is also very interesting matter from the legal point of view, and we are working on this matter together with some Cuban colleagues, which by the way, they should have been present here, but they couldn't because they had connection problems, very big connection problems due to the particular situation living now by Cuba. So we hope that they will be with us in the next occasion of these meetings. I don't know if there are some other interventions on the. Sorry, Fabio, for taking once again to talk. Just a few comments. Last year I was in Cuba actually, and one of my big surprise was that Cuba is one of the more active members of the WTO. And so, as you probably know, that Cuba is one of the more active members, and they have implement all these equations that they are working also on disasters and trade. That's a few comments. Sorry, Fabio. Okay, thank you very much for this very important information. And some other in. Okay, let's see. Yes. Yes, we have some comments on this chat. In Brazil, the problem is not only about the lack of preparedness, but also a total lack of political will to deal with the real challenges of the pandemic. Since May, Brazil has an interim minister of health, for instance. I think this is very interesting information about the situation in Brazil. I want to remember that by now, the countries with the most, with the highest number of contagions and of deaths are United States in the first, India as the second, then Brazil as the third. But by the way, India has a population which is more or less
7 times the size of Brazil. So also the position of Brazil is rather meaningful in this very negative statistic. And I think that this is also something to do with the political direction of this country, the fact that probably there was an under-evaluation of the danger of the pandemic. There was an attitude which consisted at the end of the day in inciting the public behaviors which were against the measure to be taken. The same was made by Trump in the United States. He approved somehow people which were demonstrating without the masks, saying that their freedom was above all the rest. But which freedom are we speaking about? I think that the freedom has to respect the freedom of every one of us, has to respect the freedom of the others and the right of health of everyone. I cannot say that my freedom consists in infecting other people with COVID or other kinds of viruses. This is not a freedom, this is a crime in my view. There is also a freedom of criminal, but it is not the kind of freedom we want to favor, of course. Yes, I don't see other comments, Cássius. You saw other comments which are worth of being retaken in the chat, because I see a long message by always Mr. De Tarso Guimarães. Yes. Yes. Hello, Cássius. Do you hear me? Yes, yes. Thank you very much for inviting me for this very enriching and very nice event. Yes, I've been dealing with my doctoral research with the issue of hate speech. So hate speech is a global phenomenon in which it does not only hurt the public perception of society towards a minority, but it also leads to further violations. So, the traditional case law, has also been challenged with finding the sound balance between what is freedom of expression, what is really hate speech. Of course, I have the right to criticize another. I may have some criticism, towards a given group, but to what extent this really leads to hate speech is something really still fluid on international case law. I just want to point out the situation in Brazil, and I welcome very much the organization in November this year of the UN Forum on Minorities, which will specifically deal with the problem of hate speech online and offline. And to regret now the conduct of the current Brazilian government that really trespasses every limit of allowed speech in order really to legitimize a number of minorities, but also to steer violence in the field. What we have been witnessing in the last 2 years, it's the rapid deterioration of discrimination against minorities, already an increase in attacks and killings of indigenous peoples and the Quilombola communities. So I just want to also bring a token of or a bit of our
our situation that we're going through in Brazil now, and a call for solidarity with us. Thank you very much. Yes. Yes. Yes, I think that the speakers have the right to reply. So Professor De Varenne is not anymore with us. He is gone away. Or is he still there, Cássius? I don't see Professor De Varenne. I left. Okay. So we can give the floor to Professor Steinmeier. Bitte. Well, to conclude from my point of view, what I have seen is, in a way, when it comes to what I added to the discussion about the issue of state intervention, the issue of the specific system, I think such a pandemic as we have it now cannot be managed without certain kind of state intervention. At least if the country is simply able to do this. Not all countries may be able to do it, but if the country is able to do it, really the task of a country, of a government, to do something about it and not just leave it going. So this is the first thing we have to see. So otherwise we think of a system which is where the state has no real meaning from my point of view. The other question is, how far should this intervention go? And so there, in the first place, you have a conflict between, and this was also pointed out, a conflict between the freedom of the people and certain restrictions. So we now have a discussion in my country even on the masks, that these masks are a restriction to liberty and to freedom. I can understand this, but this is a discussion. But when it comes to data protection, when it comes to other kinds of intervention, then I agree that we in principle should do it, but this is possible between in a state within the rule of law. And we have to practice the rule of law. So in my country, for example, others, there are a lot of court cases now which test the limits of the freedom. Or the rights. And so I think we find a way there. The third aspect I would like to address is how should the system be generally and maybe in the future. I think this should be a kind of wake-up call for countries with things liberalism means. I'm talking about not the liberalism, but I think liberalism means, well, it should work somehow. And in Italy, what you told about the hospitals was in a way the same. So it said we have to cut back, and so this is not the right approach. We cannot sell something as liberalism or whatever if we do not do the necessary things. And the same is, as far as this is concerned, intervention of the country, of the state, and free market is not a contradiction. You have to find the right combination, and I think those countries can really survive the hopefully not next pandemia who are prepared in this way. Thank you. I agree with you that there is the need to find a coexistence between state and free market. It's impossible to abolish completely free market, but on the other hand, we have to say that fundamental rights cannot be left to the whim of free market. Otherwise, we will experience again bad things like in the recent past in Italy and elsewhere also. Ugo, please.
Yeah, I was going to say I completely agree with the last conclusion. You know, this equilibrium. I just I try to draw and say yes, we need that equilibrium between free market and also a straight state, and which can give us the balance, as you said, Fabio, our human rights. That's that comment. I completely agree with you. Say, thank you. Okay, Cássius, it's your turn.
Thank you, Cássius. So now I think we exhausted the second session. Is it correct, Cássius? Break. 10 minutes. Okay. Okay, so we meet again at 5 hours, 5 minutes Italian time. It should be 12 hours, 5 minutes Brazilian time, I think. Yes, thank you.
Yes, please. I made so many comments already. It is the time of Francesca to make theirs, because she kept silence until now. But I don't know. Yes, hello. Tell me, sorry. Yes. You mean the project that I and Fabio are coordinating? Or in general? Ah, okay. Yes, what we are trying to develop is an idea of what are the main issues that COVID pandemic has brought out. I mean, the concept of what does it mean democracy? Huh? What does it mean rule of law? If in a situation like this, everything is going out, no? We always say that it was a sort of Rome, no? So as Norberto Bobbio was used to say, democracy is not a static concept, is a dynamic action. I mean, we need always to democratize, no? So democratization is, I think, the key word in this discussion. So all the corollary of the questions, of legal questions that we were assisting today are really interesting and important. I think that in this situation, the key objective is, what does it mean rule of law? Where is the people-centered approach that Western especially was a sort of rhetorical actor, no? A sort of what do we have from a Universal Declaration on Human Rights? So where are the pact on United Nations on cultural, social, and economic rights? So do we only care about political and civil rights, or also in this situation we can see as economic, social, and cultural rights are really important, no? Are really key rights. So I was listening to all our speakers with high attention, and I think also the role of the state is a really key point, no? What does it mean, welfare system? What do we have of welfare state? So is it necessary a welfare system state in a social contract as state? I mean, we built the idea of state. So what do we have of a state if in this situation it's not enough to have a state? So the scandal in Italy that Fabio was telling us about the governor of region Lombardia, who was arrested and condemned to 5 years in prison because of corruption and because of his very, very horrible conduct. Several thousand of people hadn't the possibility to be saved during this pandemic. So
where is the limit, and where is the connection between legality and morality? So in a more philosophical approach, in a more theoretical approach, where are we going to? Our democracy is still a democracy, or we are only having a sort of voodoo of something that seems to be formally a democracy, but in its content there isn't, because the citizenship is always more empty from the presence of the state. So the presence of the state is, as here in some comments, no, I was reading, an interference, or it is a need to stay. I mean, no. So sorry, I'm very abstract. I'm not very concrete in these kind of questions, but I think that the level of our conversations is very high. So I think these are the key questions that we have to answer. I agree with the broad approach taken by Francesca. In fact, we have to situate some fundamental concepts for social scientists and for lawyers, jurists in particular, like those of rule of law, democracy, human rights, the role of state, and others. We have to situate all these concepts in the present framework, which is strongly, I think, determined by the situation of the pandemic, which is not, unfortunately, a transitory one, but which will characterize our societies and the world society for a while. In different ways, we hope that the situation will improve and so on, but it will remain as a distinctive feature of the situation of the worldwide situation of every country. So we have to situate all these fundamental concepts in this context, because it is this context which allows us to characterize better what we mean when we speak about democracy, about the rule of law, about human rights, and so on, which are not abstract, or not only abstract concepts, but which are concepts which have to be put in a concrete, in the framework of a concrete situation. And I wish also to thank Cássius, because he spoke about the network we are trying to build. I think this is of these days, so today and tomorrow, is very important moment in the construction of this network. And I think we should be able to structurate a network capable of receiving contribution of the social scientists of many countries, like those which are here, but also other we didn't come, but with whom we are in touch, and we hope to be able to collaborate with them in the near future. And I propose that this meeting of today and tomorrow will conclude itself with a short declaration calling for the building up of this network, anti-panic network. Anti-panic means anti-pandemic international collaboration, but of course anti-panic means also against the panic, against the fear which takes human beings, depriving them of the possibility to act rationally. So anti-panic has this twofold meaning. I think we have to reflect both aspects of this meeting. So thank you again, Cássius, also for this particular question you put to us.
Garrido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Lo primero, quiero mostrar mi alegría por estar en estos diálogos críticos y mi gratitud a todas las personas que los están haciendo posibles, a los compañeros ponentes y de una manera muy especial al profesor, mi querido amigo Cássius y también, como no, a todas las personas que lo están siguiendo. Bueno, voy a tratar de presentar. Tengo una presentación preparada. Vamos a ver. Ahora estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? ¿Se está viendo? ¿Sí? ¿Sí? Vale, muy bien. Perfecto. Bueno, pues cuando hablo de derechos educativos de personas excluidas, por desgracia, hay muchas, me voy a centrar fundamentalmente en los derechos educativos de personas excluidas y entendiendo como personas excluidas fundamentalmente personas en situación de pobreza, personas sin recursos y personas pertenecientes o al colectivo inmigrante o a minorías. Bueno, comenzando para contextualizar cuál es la situación, ¿no? Según los datos de ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en el año 2020, estos datos son de junio de 2020, hay 79 millones y medio de personas desplazadas a la fuerza. Dentro de estos 79 millones y medio hay 26 millones que son refugiados, es decir, desplazadas fuera de sus fronteras. 45,7 desplazados internos, es decir, que han tenido que abandonar sus casas dentro del país de procedencia, 4,2 millones solicitantes de asilo y la situación de crisis en Venezuela pues, ha generado hasta el momento 3,6 millones de personas desplazadas en el extranjero. Hay que decir que bueno, estos datos representan pues el 1% del total de la población mundial, que dicho así parece que puede parecer que un 1%, pero un 1% es una cifra absolutamente dramática. Es una cifra que hemos superado ya ampliamente las cifras de refugiados y de desplazados que provocó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos en máximos históricos. Yo por eso hablo de una crisis humanitaria de refugiados. Creo que con lo que está ocurriendo desde hace ya 5 años con las personas refugiadas representa y tiene la entidad suficiente como para definirlo como una crisis humanitaria de refugiados. El 80% de las personas desplazadas se encuentran en países o bien pobres o
en vías de desarrollo o países que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad. Hay que decir que, en contra de lo que se cree, casi el 75% de las personas refugiadas van a los países que están al lado, los países vecinos del país emisor de esos flujos migratorios. Hay que decir que casi el 70% de los refugiados provienen de 5 países. ¿Y cuáles son estos países? Pues principalmente Siria, Venezuela, ahora Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. Solo estos 5 países ya emiten una cantidad de personas refugiadas pues que supone casi el 70%. Hay que decir que hay un 4,2 millones de personas apátridas, es decir, personas que no tienen reconocido un lugar de origen, lo cual contraviene todo el derecho internacional. Y hay que decir que, bueno, podría seguir con muchos datos más, pero voy a terminar con uno que creo que es muy impactante. Acabo de decir que en el año 2020 hay 79 millones y medio de personas desplazadas. Bien, si nos vamos a los datos de el 2018, había 68,5 millones. Es decir, ha crecido en cuestión de un año y medio aproximadamente, ha crecido en 11 millones. Es decir, el nivel de crecimiento es absolutamente extraordinario y es absolutamente dramático. Bueno, la situación de pandemia, de pandemia en todo el mundo, provocada por el COVID-19, pues ha provocado un agravamiento de las condiciones en todos los aspectos personales, sociales y económicos de las personas excluidas, pero también en el educativo, ha provocado un agravamiento de las condiciones que ya de por sí pues estaban muy lejos de ser las idóneas en estos colectivos. Hay que decir que las personas refugiadas y personas desplazadas son parte de los miembros más marginados y más vulnerables de la sociedad, y la situación de pandemia provocada por el COVID-19 pues ha provocado un agravamiento todavía de sus carencias. Hay que decir que más del 80% de los refugiados del mundo y casi todos los desplazados están, y creo que esto es un dato muy importante, lo apuntaba antes, pero es un dato muy importante, alojados en países de ingresos bajos y medianos. Y ante esto, el ACNUR pues, ha ido trazando una respuesta insuficiente hasta el momento, pero una respuesta que se orienta en distintas direcciones que voy a intentar relatar en esta parte de la ponencia. Bueno, en primer lugar, en el caso de América del Sur, en Brasil, ACNUR y también con las entidades asociadas al alto comisionado, pues están estableciendo áreas de aislamiento. En el caso de las comunidades indígenas, pues se están distribuyendo en algunos puntos kits higiénicos. En Colombia se han activado líneas de ayuda telefónica para asesorar y dar un asesoramiento en cuestiones de derechos, protección y rutas seguras, y prestar un apoyo a las personas refugiadas. En Venezuela
se están repartiendo equipos médicos y asistencia técnica. En el caso de México se está proporcionando información, se está proporcionando también equipamiento para los albergues que alojan a personas refugiadas. Se están intentando establecer áreas de aislamiento, movilizando recursos. En África destaca especialmente la acción en Etiopía, donde ACNUR y sus socios están contratando y capacitando a refugiados como trabajadores en el ámbito cultural, pero también se están intentando emplear como profesional a todos los profesionales, a todas las personas que tienen formación sanitaria, se les está intentando integrar en los equipos de apoyo y de ayuda médica a las distintas comunidades en las que se prestan servicios. En el caso de Uganda, se están tomando medidas de prevención para la comunicación con las personas, dando pautas de higiene, pautas a nivel sanitario y distribuciones de equipos de protección sanitaria también. En el caso de Siria se están realizando actividades de información comunitaria, se están intentando hacer campañas de sensibilización acerca de los hábitos de higiene, y se están intentando capacitar equipos que puedan ofrecer soporte en las comunidades que más lo necesitan. En Irak se están adquiriendo también equipos de protección individual y se están repartiendo. En el caso de Grecia se están incrementando los servicios de saneamiento, de agua, de higiene en zonas donde está albergada la población refugiada. Hay que decir que en Grecia existe una gran cantidad de personas refugiadas que están concentradas en centros y en campamentos, y la mayor parte de estos asentamientos están completamente superpoblados. En Bangladesh se han realizado también capacitaciones en prevención y control de infecciones. En Irán se ha enviado ayuda médica y se han enviado kits de protección individual. Bueno, estas son algunas de las líneas, las más representativas, hay algunas más, pero digamos, quería dar una panorámica de las principales líneas de actuación del ACNUR a nivel mundial. Se está realizando también un llamamiento de emergencia por coronavirus y tratando de integrar pues, a todos los organismos y a todas las instituciones que colaboran con el alto comisionado. A un nivel más local, y especialmente ahora hablo de España, la emergencia sanitaria está dejando en un lugar de situación extrema, una situación social extrema a 8,5 millones de familias que se encuentran actualmente en circunstancias de exclusión y de pobreza, y lo cual representa casi el 20% de la población, un 18, casi 18,5. Cáritas, que actúa a un nivel nacional, está planteando medidas urgentes, muy necesarias, en ámbitos muy fundamentales para el bienestar social. Fundamentalmente hablo de los ámbitos de empleo, de vivienda, de garantizar los ingresos mínimos, de garantizar la alimentación y la nutrición adecuada, en el ámbito de la inmigración y en el ámbito de la dotación de suministros básicos para las personas que se encuentran en la situación más delicada. Cáritas, que
actúa a nivel nacional en España, pero actúa a nivel mundial, ha alertado también acerca de la desprotección a la que están expuestos, en el caso de Brasil, especialmente los pueblos de la Amazonía. En Brasil también apoyan y prestan soporte en coordinación con el Consejo Indígena Misionero a las comunidades indígenas de Amazonas y Roraima. También en la cuenca del río Tapajós. Han advertido del grave riesgo de contagio debido al aumento de las invasiones de territorios. Todo esto además supone un gran peligro, sobre todo cuando estamos hablando de comunidades con un sistema de salud muy precario. El apoyo se centra fundamentalmente en la prevención y en la protección frente a la pandemia, y también en el apoyo al Estado a la hora de aplicar medidas urgentes y pues que estas medidas puedan aplicarse de la manera más conveniente posible y que puedan estar destinadas a la población que más lo necesita. En el caso de Cruz Roja hay una serie de actuaciones principales. La primera es una elaboración de guía de actividades para el manejo del confinamiento en familia. También Cruz Roja presta intervención familiar a los niños y les ofrece un apoyo psicosocial. Es importante también la labor que hacen en cuanto al cuidado y la custodia de niños y adolescentes que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, separados de sus familias biológicas y bajo el sistema de protección a la infancia. Y, bueno, se ha iniciado también la actuación del servicio multicanal Ser Acogedor, que es un apoyo a las familias de acogida y a los profesionales de servicios sociales a través de los recursos digitales. Gran parte digamos, de la tarea y de la respuesta se orienta hacia la digitalización en este momento tan excepcional. Bueno, esto digamos que es una panorámica a un nivel especialmente social y económico, ¿no? En general, ya hablando más técnicamente de la cuestión educativa, bueno, hay que decir que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, bueno, pues plantea en su objetivo de desarrollo sostenible número 4 el garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Es decir, el objetivo de desarrollo sostenible número 4 es justamente garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, tal cual. La situación de partida pues era ya muy dramática y cito algunas cifras que creo que son muy esclarecedoras. Los países desarrollados, el 91% de las personas sí posee unos estudios primarios. Sin embargo, hay en el mundo 57 millones de niños sin escolarizar, repartidos fundamentalmente en los países con ingresos más bajos. En cuanto a los estudios primarios, más de la mitad de los niños sin escolarizar están justamente en el África subsahariana. También hay una gran concentración en el Asia oriental y meridional. El 50% de las personas no escolarizadas viven en zonas que se encuentran en conflicto, también hay que decirlo. Y hay alrededor de 617 millones de jóvenes que están sin alfabetizar. En los objetivos, la medición intermedia, en el informe intermedio de Naciones Unidas informe de evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2019,
decía que pese a los progresos, en 2017 aún había 262 millones de niños y adolescentes entre los 6 y 12 años sin escolarizar, lo cual representa casi el 1,5% de la población mundial de su edad. Hay que decir que más del 55% de niños y adolescentes no poseen las competencias mínimas en el área de lengua y en el área de matemáticas. Más del 55%. Y hay que decir que dentro de este más del 55% hay un tercio de personas que no asisten a la escuela, pero hay 2/3 que, a pesar de asistir a la escuela, no han logrado las competencias mínimas. Es decir, hay 2/3 que la escolarización no les está capacitando mínimamente. Creo que este dato es demoledor. Demoledor con respecto a la situación y con respecto a la carencia de que el sistema no está dando acogida a un porcentaje muy cuantioso de la población a la que se la debería dar, pero también es demoledor porque hay un porcentaje muy importante de los centros educativos en donde no se están cumpliendo los objetivos más mínimos. Es decir, un porcentaje muy importante de centros educativos que se encuentran en una situación educativa tremendamente precaria. Según el mismo informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los últimos 25 años es verdad que la alfabetización de mujeres ha aumentado incluso más que la de los hombres. Sin embargo, sigue habiendo 750 millones de adultos analfabetos y dentro de ellos 2/3 siguen siendo mujeres. Es decir, dentro de las personas que no han conseguido la alfabetización, hay 2/3 que son mujeres. El informe de seguimiento de la educación en el mundo de la UNESCO, habla de los adultos que han logrado el nivel mínimo de formación, ¿no? Y en este gráfico vemos el caso de Grecia e Italia, que son dos países donde existen una gran cantidad de personas refugiadas, y donde podemos ver cómo el nivel mínimo de formación pues está, en el caso de estas personas, en el caso de estas personas desplazadas, pues se encuentra por debajo de las personas que se encuentran en una situación socioeconómica más desahogada. Hay que decir también que los datos se agravan o se agravarían si tuviéramos en cuenta el hecho de que los datos sobre las poblaciones desplazadas pues son muy volubles y no se ajustan muchas veces a la realidad porque es muy complicado llegar a la totalidad de la población refugiada, ¿no? Muchas veces estos datos se recopilan en los campamentos en los que no vive toda la población refugiada. Por lo tanto, hay un porcentaje importante de esta población a la que no se accede. Quiero destacar la estrategia de ACNUR Aprendizaje Conectado, que consiste fundamentalmente en una serie de líneas. Identificar los recursos disponibles digitalmente, los recursos digitales con licencias abiertas, así como las herramientas para aprendizaje virtual, el intentar alinear los recursos disponibles con los planes de estudio nacionales, desarrollar la alfabetización digital entre estudiantes y familias, prestar un apoyo, una asistencia a los educadores con el diseño curricular, invertir en infraestructura digital que es muy precaria, incluso en países de ingresos medianos,
pero en países con ingresos bajos muchísimo más. Y proporcionar orientación sobre el uso del aprendizaje conectado. Y también, incluso en países desarrollados, el porcentaje más excluido de la población difícilmente accede a los recursos digitales, ¿no? Con lo cual, hay una brecha digital que se está haciendo cada vez más grande y que en esta situación de pandemia, en el ámbito educativo, la brecha digital se agranda y agranda muchísimo más las diferencias entre unos alumnos pertenecientes a un contexto sociocultural y los demás. Save the Children, en su informe mundial de la infancia, pues abogaba ya por aumentar la inversión en niños y en niñas, llegar a la infancia excluida, también por tomar medidas para asegurar que todos reciban el mismo trato, contabilizar e incluir a todos los niños y niñas, independientemente de su origen, y a raíz de la situación de pandemia lanza su programa de emergencia A tu lado, que trata de ofrecer atención a los niños y a las niñas más vulnerables. Y concretamente, de una manera muy especial, se centra en 3 cuestiones: dotar de alimentación básica, prestar apoyo psicológico y dotar de apoyo escolar, tanto a distancia como también en cuanto a la dotación de medios. La UNESCO, en su coalición mundial para la educación, a raíz de la pandemia, la UNESCO lanza su coalición mundial para la educación a propósito del COVID-19. Hay una estimación de que casi el 70% del total de los alumnos matriculados se han visto muy afectados por la situación de crisis sanitaria del COVID-19. Ha habido cierres cierres de escuelas prácticamente en todo el mundo, y la población afectada pues es la grandísima mayoría. La UNESCO, en esta coalición mundial para la educación COVID-19, se plantea fundamentalmente 3 objetivos, 3 líneas de actuación. En primer lugar, el objetivo de responder a las necesidades más urgentes de la educación. En segundo lugar, proveer de recursos para mantener la continuidad educativa durante el confinamiento. Y, en tercer lugar, el prestar un apoyo y un acompañamiento logístico y psicológico. Bueno, estas, digamos, son las principales actuaciones que se han llevado a cabo y que se continúan, que se están llevando a cabo a un nivel mundial. Quería referirme de una manera especial a aquellas, encarnadas dentro de las organizaciones internacionales, que pueden tener un alcance no solamente nacional o regional, sino un alcance internacional. He hablado también algo a un nivel más nacional, pero bueno, quería dar esta visión global, ¿no? Con motivo de estos diálogos críticos. Y quería terminar con unas breves conclusiones, pues, en primer lugar, pues enfatizar, ¿no? Creo que en esta ponencia quería sobre todo enfatizar que la dignidad humana, por más crítica que sea la situación, la dignidad humana es irrenunciable, siempre ha de ser protegida, siempre ha de ser puesta en valor, y solamente se puede conseguir reconociéndole el lugar central que debe ocupar en nuestros intereses. En este momento de pandemia, la sociedad internacional
en lugar de buscar la satisfacción de las necesidades más particulares de cada región o de cada país que la integra, pues la situación tiene que ser global y la situación tiene que ser a un nivel global y tiene que tener un especial cuidado en satisfacer las necesidades de las personas. Y aquí creo que los derechos humanos entran y tienen que ocupar un lugar nuclear. Creo que aquí es donde más intervienen y es el momento en el que más se tienen que defender los derechos humanos, ¿no? Creo que su plena efectividad es ahora lo más prioritario. Y en definitiva, pues creo que no es momento de separar, es momento de unir y creo que, bueno, pues el discurso positivo internacional de los derechos humanos nos da muchas de las claves para poder avanzar de una manera sostenible y de una manera duradera y más en esta situación tan excepcional que nos está tocando vivir. Muchas gracias. Obrigado. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien, muy bien. Bueno, estoy compartiendo la pantalla y aparece la invitación a participar de estos diálogos críticos. Yo estoy muy agradecido con la Universidad Federal de Maranhão, que, bueno, hace rato se convirtió en una casa, al profesor Cássius, a los organizadores, a la Facultad de Victoria, al Centro de Estudios Chinos, bueno, a todas los organizadores por la invitación. Realmente para mí es un gusto viajar siempre a San Luis y por supuesto en este momento en que nos toca hacerlo en forma virtual, quiero agradecer particularmente la invitación para discutir algunos aspectos justamente vinculados a derechos fundamentales en tiempos de pandemia. Sé que efectivamente con esta situación que nos ocupa a todos los países, las experiencias de un país, por supuesto, se repiten en diferentes lugares, se repiten los consejos, se repiten las indicaciones de precaución, de prudencia, de cuidado y por supuesto a partir de allí es que tenemos que analizar las actuaciones de diferentes autoridades que incluso en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, por supuesto deben velar por los derechos fundamentales. Y traté de realizar una pequeña presentación en inglés y en portugués, de manera que
podamos seguir más o menos haciendo un diálogo latino, en el sentido de que yo hablo en idioma castellano en una forma un poco breve, pero si alguien quiere hacer una pregunta en inglés o en portugués, no existe ningún problema. Bueno, a principios de marzo, realmente el mundo cambió y fue de la noche a la mañana, en el sentido de que debido a el aumento exponencial de casos que se hacían referencia a una enfermedad poco conocida hasta el día de hoy, el COVID-19, bueno, se fueron multiplicando casos y por supuesto las características de esta enfermedad hacen que los síntomas no se manifiesten en forma rápida, sino después de un periodo entre una semana y eventualmente 15 días. Eso genera que las personas seguían con su ritmo de vida normal y por supuesto podían contagiar a muchas personas en ese interior. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en varios países? Por supuesto, aumentaron los casos y otros países, entre los cuales se encontró Paraguay, tomaron la decisión de cerrar rápidamente sus fronteras y disponer una cuarentena con un efecto obligatorio. Entonces, nosotros en Paraguay empezamos el 9 de marzo ya la cuarentena, que se fue dando en diferentes etapas. Esto que implica una situación en la cual en un primer momento se dio una cuarentena forzosa obligatoria y sin excepciones, salvo casos sumamente urgentes, médicos, servicios públicos esenciales, pero el resto de la población tuvo que permanecer en sus viviendas. ¿Y cuál fue el argumento? Bueno, el servicio, el sistema de salud no está preparado, se tienen que realizar compras, se tiene que ponerse a tope trayendo equipamientos complejos para tratar varios casos, porque lo que se tenía en el país no era suficiente y de hecho no fue suficiente lamentablemente en ningún país, y por supuesto se tenían que realizar compras desde el extranjero. Bueno, interín ocurrió esto, por supuesto el gobierno implementó una serie de medidas de excepción a el mecanismo de contrataciones públicas de manera a justamente adquirir los insumos a mejor precio. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Todos los países tenían las mismas necesidades y por supuesto la posibilidad de tener estos bienes y adquirirlos en forma rápida. Entonces, bueno, que lleguen estos productos a Paraguay no fue fácil. Un país que sin costas marítimas, un país efectivamente con poca población, entonces varios de los bienes que estaban destinados a Paraguay pues fueron requisados en muchos casos por autoridades de otros países, atendiendo a la misma necesidad que se tenía. Bueno, la cuarentena, y vamos a ver enseguida, tuvo una discusión de si tenía que ser decidida por el Parlamento o si tenía que ser decidida por autoridades sanitarias, que básicamente eran técnicos y por supuesto tenían mayor autoridad en la materia. Vamos a hablar de la falta de vacunas, bueno, una situación que esperemos se solucione pronto. Yo creo que es de público conocimiento la carrera que se tiene y los avances o retrocesos y dudas que tenemos con relación a la efectividad de las vacunas. Y principalmente un punto sumamente interesante que hace relevante, que hace referencia al retorno al país de los connacionales. ¿Qué pasó con las personas que se encontraban afuera y que tenían que volver al país, ya sea se encontraban de turismo o se encontraban trabajando y de repente se quedaron sin trabajo, o efectivamente estaban estudiando y terminaron los cursos? Bueno, una enorme cantidad de casos y una enorme cantidad de situaciones hizo que el gobierno establezca una Comisión Nacional de Defensa
le otorgue a una comisión integrada por militares, integrada por expertos de inteligencia, por supuesto por representantes de salud, de relaciones exteriores, que caso por caso vaya decidiendo qué medidas se iban a tomar para que las personas que se encuentran en el extranjero, por supuesto, ingresen al país. Y básicamente se exigía tener una reserva de un albergue, de un hotel, por al menos 15 días, porque se estableció una cuarentena obligatoria para las personas que llegaban del extranjero, tenían que quedar 15 días. Básicamente, durante estos 15 días no podían recibir visitas de terceros, incluso de familiares, y se les proveía las comidas básicas. Bueno, para muchas personas esto no fue accesible en muchos casos, pero fue el mecanismo que se estableció para evitar el contagio masivo de casos en el país. Y básicamente funcionó durante un tiempo. Paraguay estuvo entre los países que mejor manejó la crisis en cuanto a cantidad de casos. Hoy en día la situación no está tan bien. Hemos tenido avances en el periodo de liberación de fases, justamente restricción de las limitaciones, pero hoy en día en la capital y en zonas fronterizas con el Brasil, esas restricciones volvieron. Entonces, bueno, hoy tenemos una situación de que uno puede circular con ciertas restricciones durante el día, pero a la noche, por supuesto, está totalmente prohibido, y se analiza también hacerlo los fines de semana. ¿Y esto por qué? Porque básicamente las personas relajaron los controles, relajaron los cuidados que tenían que tener, y se producían pequeños encuentros de forma clandestina. En realidad sigue vigente la prohibición de aglomeraciones, pero algún evento familiar hizo que efectivamente se junten personas, o los niños que le extrañaban a sus compañeros querían efectivamente verse, y bueno, se fueron dando casos, y hoy en día ya hablamos de una circulación comunitaria del virus. No tenemos la mayoría de los casos que venían de personas del extranjero, sino que se habla ya de una circulación comunitaria con los riesgos que ello implica. Quería mostrar, y creo que se puede ver en forma completa, me van a indicar, lo que dice una ley especial anexa al Código Penal, que establece que las personas que violen las cuarentenas sanitarias básicamente pueden tener una multa de entre 100 y 500 jornales mínimos. Y hablemos de un monto de entre 100 y 500 dólares para no entrar a una discusión tan grande sobre si efectivamente el valor, pero montos que efectivamente para una persona que no trabaja podían ser importantes, y también no solamente los que violen, sino que los que injustificadamente se nieguen a cooperar en impedir o prevenir las violaciones de regulaciones ambientales. Esta ley 715/96, que es complementaria al Código Penal, se refiere a normas sobre protección del medio ambiente. Y sí, tuvimos una enorme cantidad de personas que fueron procesadas por esta situación, por esta ley, y el caso más emblemático es efectivamente los casos de personas que no podían ir a la cárcel. De hecho, sabemos que las prisiones son lugares donde en Paraguay y en varios países de América existe una sobrepoblación, no puede respetarse la distancia mínima, y el punto es que la propia norma tampoco prevé una pena privativa de libertad. Entonces, ¿qué se hizo con relación a el sistema ya penal ya abarrotado de casos? Pues la idea justamente fue la de darle medidas alternativas, aplicar inmediatamente multas, procesos abreviados, y muchas personas decían, no, yo tuve que salir por una cuestión de urgencia, me tuve que ir al supermercado, tuve que llevarle a mi hijo al hospital, o tuve que tomar alguna medida de trabajo, no es que estaba vagando, y bueno, muchas personas, por supuesto, no estuvieron de acuerdo
con la aplicación de este tipo de sanciones. Y bueno, ello vino otra vez a generar un aumento de casos en los tribunales. Pero por otro lado, quería compartir con ustedes esta figura. Como ustedes podrán ver, tal vez no se note muy bien, pero son botellas de agua. Las autoridades públicas tuvieron efectivamente fondos para realizar compras con vías de excepción a las contrataciones públicas. Y bueno, y a partir de allí, lamentablemente Paraguay es un país con altos índices de corrupción. A una funcionaria se le ocurrió, o le avisaron, le asesoraron, muy mal por supuesto, diciendo el agua tónica puede prevenir el coronavirus. Bueno, ella compró agua tónica, que por supuesto es sumamente importante, pero compró a unos precios sumamente elevados. Y por supuesto, esto se descubrió en base a controles de la prensa, en base a denuncias periodísticas y controles de organizaciones ciudadanas, y esta persona hoy en día está procesada. Ni qué decir los costos de mascarillas, los costos de insumos que se pedía una cosa, llegaban otros insumos y por supuesto a precios sumamente elevados y con acciones que hoy en día están siendo investigadas por el Ministerio Público, por la Fiscalía y que deben ser severamente castigadas dentro del Poder Judicial. Imagínense que muchas personas no están trabajando, muchas personas por supuesto se quedaron sin ingresos y los fondos públicos tendrían que ser utilizados con mayor prudencia. Bueno, lamentablemente algunas autoridades no tuvieron este control. Podemos hablar de derechos políticos y este año, justamente en el mes de noviembre, se tendrían que haber realizado las elecciones municipales para la renovación de intendentes y para la renovación de consejos municipales, juntas municipales en todas las ciudades del país. Por supuesto que la situación de pandemia hizo imposible la aglomeración de personas, la situación en la cual los partidos políticos podían realizar sus campañas, los candidatos en forma tradicional, y esto generó un consenso para que las elecciones sean trasladadas hasta el año que viene. Nosotros tuvimos varias leyes a nivel de duración de los mandatos municipales, que en un momento fueron 4, en otros momentos se extendieron a 5, se habló también de extenderlas a 6 años para hacer coincidir las elecciones municipales con las elecciones generales, pero bueno, en realidad estos proyectos fueron cambiando y hoy en día, bueno, las autoridades van a tener un año más de mandato por la situación de aglomeración. También a nivel de los abogados, tenemos que decir que tanto elecciones de la Orden de Abogados de Paraguay, el Colegio de Abogados en realidad, que es una asociación civil, Paraguay no tiene una colegiación obligatoria dentro del ejercicio de profesiones, y del Consejo de la Magistratura, representantes de abogados que van a elegir a los miembros que van a designar a jueces, a fiscales, a defensores, para poder participar de los procesos de elección de estas autoridades, también tenían ya que haberse realizado y fueron postergadas. Hablamos de que se van a tener que tomar medidas, por supuesto, para que la participación sea realizada a lo mejor en un mayor porcentaje de tiempo, ya que la Constitución de Paraguay hace referencia a el voto personal y secreto. Y se discute mucho si a través de un sistema informático o un sistema de voto por correspondencia se podría garantizar el secretismo del voto. Y como no hay consenso a nivel de la clase política, por lo general se optó justamente por postergar las elecciones a la espera de que la participación presencial
pueda ser permitida en los próximos meses. ¿Y qué pasó con las asambleas de empresas, de sociedades? Bueno, se implementaron mecanismos de asambleas virtuales. ¿Qué significa esto? Utilizando Zoom, utilizando Teams, utilizando Meet y otros programas, se prevé que algunas asambleas puedan realizarse en forma virtual con la conexión de los miembros a una determinada hora. Esto se dio principalmente cuando no tenían que haber elecciones por la enorme cantidad de contencioso que podría resultar de casos en los cuales candidatos no contentos con los resultados de la votación impugnen diciendo justamente que no se respetaron principios constitucionales en lo que hace referencia a los votos. Mencionar también la discusión que se dio a nivel del Ejecutivo y del Legislativo de si efectivamente el gobierno tenía que tomar medidas por medio de decreto o bien básicamente como la Constitución menciona, si por medio de una ley el Congreso era el que tenía que autorizar las cuarentenas. Y ahí tenemos una gran discusión vinculada a si estamos en manos de tecnócratas, estamos en manos de personas que deciden ciertas medidas sin legitimación popular, pero justamente basadas en sus conocimientos, o si todo tenía que ser decidido por el presidente o por el Congreso. Por supuesto, hablamos de un tema sumamente importante en el ámbito de la democracia y el poder de los técnicos y el poder de las autoridades sanitarias. Y así que efectivamente hubo consenso en respetar las medidas, por supuesto, al principio con las críticas y estas críticas que disminuyeron bastante cuando fueron surgiendo programas de asistencia a sectores desfavorecidos, pero ello no implicó, por ejemplo, que la hija del expresidente del periodo anterior tenga una boda fastuosa, y cuando hablamos de una boda fastuosa hablamos de 300 invitados que por supuesto podían haber sido mucho más, pero en un tiempo de pandemia esto no le fue permitido a otras familias, incluso en números más pequeños. Personas entonces que se casaron y que hicieron fiestas en secreto fueron procesadas, fueron objeto de un proceso penal justamente en base a la ley que hablamos sobre violación de cuarentena, y personas que se encontraban en fiestas privadas para bailar y no respetar la restricción de provisión de acercamiento y de contactos físicos también fueron procesadas. Los clubes, los restaurantes, por supuesto, solicitaron a gritos medidas de ayuda para que puedan por lo menos trabajar a tiempo parcial. Y bueno, es una situación que se está discutiendo a nivel de los protocolos sanitarios que se van a tomar. Bueno, se guardan efectivamente distancias de por lo menos 2 metros, se tienen que higienizar todos los lugares frecuentemente, y bueno, una serie de cuidados, por supuesto, el uso de tapabocas obligatorios. A nivel del Poder Judicial, en realidad bastante criticado el hecho de que los tribunales hayan cerrado como casi un mes. Nosotros en Paraguay tuvimos una huelga de funcionarios en el mes de noviembre, una feria judicial que está establecida en el mes de enero por ley, y en el mes de marzo otra vez un cierre del periodo de los tribunales por una cuestión de seguridad por casi un mes. Después se fueron abriendo paulatinamente los juzgados, se fueron volviendo a cerrar, y hoy en día empezamos otra vez con un cierre de las autoridades por 15 días. Por supuesto que se habló de la necesidad de implementar expedientes electrónicos que están fijados en algunos casos, en casos civiles, en casos comerciales, pero no figuran en casos de familia, pero en casos de niñez o en casos laborales o en casos de demandas contra el Estado, y ni qué decir a nivel de la Corte Suprema de Justicia, que es el equivalente al Supremo Tribunal Federal de Brasil, o bueno,
los tribunales de máxima autoridad en otros países. Casos, por ejemplo, como asistencia alimenticia. Imagínense un niño que no puede esperar 2 meses a que los jueces resuelvan sus pedidos, o casos de visitas de relacionamiento de padres a hijos con quienes no conviven. Bueno, en muchos casos generaron también muchísima controversia. Y tanto así que Paraguay tiene ya una condena por parte del Comité de los Derechos del Niño, en los cuales, bueno, el régimen de relacionamiento de un padre con su hija se vio impedido por 5 años. Y esto, por supuesto, generó una reacción. Claro que esto se dio antes de la pandemia, pero continuó en tiempos de la pandemia y, lamentablemente, con restricciones hasta ahora. En realidad, la pandemia nos hizo reflexionar sobre la enorme cantidad de situaciones de emergencia que se vieron. Recién el profesor Hugo Cagüeñas habló del caso de Ecuador, de terremotos. Bueno, felizmente nosotros no tuvimos ese problema, pero sí tuvimos periodos de inundaciones, sequías, faltas de electricidad y sobre todo sobrepoblación penitenciaria. Bueno, en el marco de las prisiones, por supuesto, se prohibieron las visitas, se establecieron contactos virtuales, llamadas telefónicas y con familiares durante tanta presión. Bueno, esto fue levantándose en forma paulatina y lamentablemente hoy tenemos situaciones de enfermos en casi todas las prisiones del país, no solamente de personas privadas, sino también de funcionarios. Y bueno, quería concluir con esto, el punto de tener referencia a la necesidad de transparencia de fondos públicos en situaciones de crisis. Bueno, se relajan los controles para compras públicas, pero también ante esta situación los controles tendrían que ser más efectivos. Y una asistencia de sectores carenciados que se fue dando, pero muchas personas que estaban en la informalidad tuvieron efectivamente problemas para acceder a ciertos fondos. Así que, bueno, con esto quería culminar la presentación dándole las gracias por la atención, quedando abierto a las preguntas que puedan tener y, por supuesto, agradecer una vez más a la UFMA y al profesor Cássius Chay por el tiempo y la presentación. Muchas gracias. Ahora creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, muchas gracias por la cuestión, querido amigo, profesor Chay. Sí, ¿cómo se puede comprender la gestión de las migraciones, y, etcétera, tras el COVID-19? Pues creo que ya previamente a ello
como he apuntado en la ponencia, pues la situación ha sido de extrema gravedad y de crisis humanitaria. Y el COVID, la situación de pandemia global provocada por el COVID-19, pues lo que ha hecho es agravar estas situaciones. Entonces, ¿cuál es la gestión o cómo se puede comprender la gestión? Pues creo que de momento lo que desde el punto de vista, digamos, más acorde con una perspectiva de derechos humanos y de protección de las personas, pues creo que se han llevado a cabo algunas iniciativas y algunas actuaciones que gran parte de ellas son las que he relatado por parte de los distintos organismos internacionales a un nivel global. Estoy hablando de las actuaciones que he relatado de UNICEF, de UNESCO, de Save the Children, de Cruz Roja, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos una gestión que por parte de los gobiernos nacionales, en mi opinión, es la mayoritaria, que es una gestión que está siendo, salvo excepciones, pero mayoritariamente está siendo reactiva, está agudizando la línea reactiva con respecto a las migraciones que ya tenía antes de la pandemia. Por lo tanto, creo que esta situación de pandemia lo que ha hecho es agudizar todavía más esos posicionamientos reactivos, contrarios a las migraciones. Incluso está habiendo ahora mismo en muchos lugares del mundo un repunte de el discurso criminalizador con respecto al colectivo inmigrante. Esto lo estamos viendo en muchos lugares donde se está acusando a la población inmigrante de traer con ellos el virus, de representar un peligro, de representar una amenaza sanitaria para los países de acogida. Este discurso en muchos países en Europa tiene una alta representatividad, una creciente representatividad. En el caso de América, creo que en Brasil también se puede constatar esto, ¿no? En Estados Unidos, pues ni hablemos, ¿no? Con la gestión que se está haciendo desde que está como presidente Donald Trump. Hay que decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, y esto a menudo no es muy conocido, Estados Unidos, hasta la llegada de Trump al poder, era uno de los países que más población refugiada contenía, acogía, en términos proporcionales y en términos absolutos. Hay que decir que desde la llegada de Trump a finales de 2016, esto se ha revertido absolutamente, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, lo que quiero decir es que creo que las problemáticas en cuanto a la gestión de las migraciones que ya existían antes del COVID, creo que se están agudizando todavía más. Y a todos los repuntes a los que he hecho mención, quiero hablar de otro repunte más, que es el de los nacionalismos. El repunte del discurso nacionalista, de ahora es momento de proteger a los nuestros, de proteger a nuestros conciudadanos, digamos, hay que velar por los intereses de nuestro propio país. Yo, bueno, finalizaba mi intervención diciendo que, en mi opinión, esa visión es muy corta de miras y es un gran error. Creo que ante una pandemia global no caben soluciones solamente a nivel nacional. Las soluciones tienen que buscarse en el ámbito global. De hecho, en todos los niveles, las instituciones, yo creo que más están actuando con una mayor objetividad y con un mayor crédito son justamente las organizaciones
internacionales, ¿no? ¿Qué sería ahora mismo de nosotros si no tuviésemos a la Organización Mundial de la Salud? Con sus muchos claroscuros y con sus errores, que es verdad que los ha habido, pero ahora mismo creo que es la principal referencia que tenemos para saber cuál es el verdadero estado de la cuestión. Si tuviéramos que fiarnos solamente de la información que se nos transmite a nivel gubernamental o a nivel nacional en cada uno de los países, estaríamos muy perdidos, ¿no? Entonces creo que esto creo que todo el mundo podemos observarlo en el plano de la información, ¿no? Pues en el plano de la gestión también tiene que ser así. Creo que es momento de fortalecer los organismos internacionales y tienen que tener un peso fundamental en la gestión y en la salida de esta crisis, porque es la única solución verdaderamente duradera. Bueno, es difícil hablar en estos momentos de migraciones porque aquí y en toda Sudamérica varios países cerraron sus fronteras. Por supuesto, las personas que tenían proyectos de viajes o incluso que no están de acuerdo con las condiciones de su país, pues tienen una enorme limitación a nivel de posibilidades de desplazamiento. Bueno, esto hace que a la dificultad normal de emigrar se agreguen situaciones que por lo general lo hacen aún más difícil. Y que por supuesto conlleva a situaciones en las cuales el tráfico o una migración ilegal con todo lo que ello implica tenga que ser favorecido. Hay personas que no aguantan esta situación de quedarse en la casa, quedarse en la ciudad, en el país, porque ven efectivamente que las autoridades no llegan, así como se habló del aumento de ciertos fanatismos, de ciertos grupos, decir, bueno, tenemos que ocuparnos de los nuestros. Cuando esa palabra no llega a la vida de los ciudadanos, uno dice, bueno, finalmente no queda otra que ir. Incluso aquí nosotros tuvimos limitaciones de cierres de terminales de buses, entonces tampoco era posible ir de una ciudad a otra. Yo creo que por el momento, bueno, esta posibilidad de migraciones está sumamente restringida. Nosotros a partir de la semana que viene vamos a tener vuelos burbujas. ¿Qué significa esto? Posibilidades de que paraguayos y uruguayos vayan a Uruguay porque son, y Asunción viajen efectivamente, porque son los dos países con menor cantidad de casos registrados y bueno, por supuesto con muchas previsiones sanitarias. El caso es que, bueno, no para cualquier persona, solamente para nacionales y personas que efectivamente tengan alguna actividad que va a ser comprobada por ambos países. En el caso de Paraguay va a seguir rigiendo aparentemente la cuarentena obligatoria para todas las personas que lleguen. Y por supuesto hay una gran discusión con relación al comercio también, y principalmente en el caso con las fronteras con Brasil, con el estado de Paraná, Mato Grosso do Sul, en Santa Catarina, que bueno, efectivamente tenemos una cercanía geográfica, el hecho de que muchas personas venían de compras a Paraguay y bueno, eso hoy en día está totalmente cerrado con el impacto que ello tuvo en las familias. Por el momento, bueno, el gobierno está trabajando en planes de contingencia, en protocolos sanitarios que están siendo discutidos con las autoridades también de Brasil y por supuesto, bueno, creo que todos esperamos que esto en algún momento vaya normalizándose, pero todavía creo que tenemos un pequeño plazo.
Sí, ¿qué tal? Sí, sí. Gracias, colega Chay. Buenas tardes a todos. La verdad es que uno recorre un poco lo que el colega de España y desde su acción desde un organismo internacional, ¿no? Viene reflejando, ¿no? Estas tensiones que atraviesan los derechos humanos y que son tensiones que en un estado de excepción como el que estamos atravesando, producto de la pandemia, sobre todo en nuestra región, donde tenemos una institucionalidad que siempre está agobiada, ¿no? Estarán al tanto de la situación en Argentina del día de ayer, bastante complicada respecto al tema de la policía. Por suerte se ha encaminado, pero hace que ciertamente quienes están en la gestión política realmente estén al mando de casi una procesadora, ¿no? Una procesadora de conflictos, ¿no? El tema de la violencia se está atravesando particularmente en el tema de género, es muy visible esto. Tal vez en lo que hace la trata de personas, seguramente por lo que acaba de comentar el colega paraguayo, el tema acá también fue muy fuerte el tema de cerrar las fronteras rápidamente, y eso entiendo que ha hecho disminuir ese tipo de conflictos que atraviesan la cuestión de lo internacional. Y precisamente por ahí esto es un poco lo que más me preocupa. Yo no veo que en este contexto haya una política regional frente a la situación de la pandemia y su vínculo al tema que estamos convocados, ¿no? Al tema de trata de personas. Esto no es que lo encuentro ahora, ¿no? Es una situación que ya sabemos que en América Latina es difícil de instrumental, pero parece que en los últimos tiempos ha tomado casi ribetes muy altos, y la verdad que es una preocupación, porque todos sabemos que el crimen organizado trabaja de forma internacional y que los países o las regiones, incluso internas, donde hay mayor pobreza o mayor desigualdad, actúan como oferta para el crimen organizado de las grandes metrópolis. Entonces, ese es mi comentario. Tal vez no sea una pregunta, pero sí fortalecer lo que había comentado el profesor Adorno, ¿no? Gracias, Chay. Gracias, Cássius. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Primero, agradecer por tu dirección en este seminario y obviamente a la Universidad Federal de Maranhão, y en segundo lugar agradecerle a los expositores, que han sido muy interesante poder escucharlo. Mi comentario en primer lugar está dirigido a la exposición del doctor Poletti, porque estaba leyendo un texto hace poco del profesor Ras sobre las consecuencias sociales que ha traído la pandemia. Y algunas están dirigidas tanto a lo que ha dicho el doctor Poletti como el anterior expositor, Pedro Garrido, a una suerte de camino hacia la nacionalización, por así decirlo, o ideas nacionalistas extremas, incluso neofascistas, que parecieran estar presentes, que no se les había dado suficiente consideración por medios de comunicación. Sin embargo, yo me quedo con otra parte que a mí me atañe bastante cerca por mi área de investigación, no solamente en Derecho Internacional, sino en el cambio climático. Y en ese sentido, me gustaría saber qué es lo que podría pensar el doctor Poletti, porque así como existe migración por razones económicas y sociales, también se ha venido planteando con bastante fuerza, e incluso con estudios muy interesantes, el tema de la migración por cambio climático,
y aunque parezca raro, no solamente de seres humanos, sino que de animales, incluso de plantas, producto del viaje de la espora, pero particularmente me centro en la migración de seres humanos, que no ha terminado el cambio climático, está muy lejos de poder ser enfrentado, e indudablemente es una epidemia, por así llamarlo, más fuerte incluso que el COVID, aunque más lenta. Entonces, si él pudiera hacer un paralelo entre lo que él ha visto en su país, en Paraguay, con la respuesta, ¿cómo nos encontraríamos la respuesta al COVID con la respuesta al cambio climático y las migraciones o las migraciones que se pudieran dar si es que no se han dado en Paraguay todavía? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Sergio, un gusto saludarlo. Y es una excelente pregunta, esta situación de diáspora, de migración, justamente, a la que nos vamos enfrentando con el cambio climático. Justamente, Paraguay tiene dos zonas divididas por el río Paraguay, una que es el Chaco, sumamente árida, poco poblada, y la gran mayoría que está en la región entre los ríos, es la región oriental, bueno, donde se concentra más del 90% de la población. Como es factible, como es lógico pensar, la gran mayoría de los casos se dieron justamente en esta zona poblada, y el Chaco, que, repito, es una zona grande, con tierras, parajes semidesérticos, parajes efectivamente donde hay poca agua, hay poca concentración de población. Bueno, hasta hace poco los casos eran mínimos. Y por supuesto, los cuidados y las restricciones se fueron dando. En la región del Chaco tuvimos una gran migración de un grupo de diversos países de religión menonita, pero que poblaron esta zona y contribuyeron obviamente al desarrollo. Vamos teniendo también situaciones de grupos indígenas en los cuales justamente con los cambios que fueron ocurriendo por razones climáticas y por también instalación de diferentes grupos de personas, tuvieron que salir de sus hábitos, de sus hábitats naturales. Bueno, los antiguos habitantes de los guaraníes se caracterizaban justamente, a diferencia de otros grupos, por ser nómadas, por efectivamente estar buscando lo que llamaban la tierra sin mal, y quedaban efectivamente poco tiempo en un determinado lugar. Y este padrón se repite, o sea, este patrón se repite. Antes se da, bueno, por luchas con otras tribus o por situaciones de cambios climáticos que también existían, pero hoy se ven efectivamente también aumentados por esta situación que mencioné. Nosotros tenemos periodos de sequía o periodos de aumentos de ríos, de inundaciones. Entonces, por supuesto, eso hace que los habitantes originarios tengan que ir mudando sus locales. Paraguay tiene sus lugares de residencia. Paraguay tiene 3 condenas a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de derechos de grupos originarios, y creo que efectivamente va a ser el gran desafío de las autoridades hacer frente a esta situación de cambio climático y diáspora o migraciones, como queramos llamarlo, porque bueno, el problema no es solamente de un país, sino que va a terminar afectándonos a todos. Sí, bueno, muy rápido, paso al castellano también. Entonces, encontré muy interesante la intervención de Pedro y de Alberto, justo 2 palabritas al respecto. Primero, con respecto a los refugiados, no tenemos que olvidar que el secretario general de Naciones Unidas hizo un llamado a todos los estados empeñados en conflictos para que suspendieran los conflictos durante la pandemia. Pero lamentablemente ese llamado no fue acogido por los estados. Eso también determinó un crecimiento de la situación
del número también de los refugiados, de todo lo, sobre el intento de dar la culpa de la pandemia a los refugiados. En Italia esto pasó hasta cierto punto por fuerte, o sea, hubo un intento de fuerzas xenofóbicas como la Liga de Salvini y otras de retomar el discurso en contra de los migrantes, pero no con mucho, no tuvo ni éxito ni mucho seguimiento ese discurso. Solo quería hacer un pequeño comentario específico sobre Venezuela. Pedro habló de millones de refugiados, serán muchos sin duda. A mí esta cifra me pareció siempre un poco exagerada con respecto a Venezuela. De todas formas, de otra parte, el mismo Pedro decía que los números a veces son un poco inciertos según la fuente y todo. Pero bueno, es una cuestión que podríamos profundizar también con la participación de venezolanos en un próximo encuentro. Yo por ahora me limité a pegar en la chat el número, un PDF de una revista, digamos, una pequeña publicación venezolana dedicada al tema de los refugiados, que también tuvieron la amabilidad de hacerme una entrevista, obviamente, sobre los refugiados en Italia en relación al COVID. Encontré también muy interesante la observación, no me acuerdo más de quién, tal vez del compañero argentino, tal vez, sobre el hecho que falta una política latinoamericana sobre el tema del COVID. Eso lamentablemente es un hecho acertado y digamos que es un aspecto de la actual digamos, crisis de la política de integración latinoamericana a todos los niveles, por varios factores políticos que conocemos y que ahora me voy a recordar. Sobre el intervento de Alberto, me parece que me golpeó el hecho que muchas de las cosas y de las medidas tienen un paralelo también con las situaciones que vivimos en Italia. Los temas son los mismos: la limitación a la libertad, el papel del Parlamento, la limitación del derecho político y todo eso, y muchos otros aspectos que él mencionó durante su muy detallada análisis de la situación paraguaya. Eso confirma la necesidad de un approach internacional a esos temas, porque los problemas son los mismos hasta en países con situación también económica, social diferente, como puede ser Italia y Paraguay. Bueno, eso me parece todo. Gracias. Sí, sí. Nada, simplemente para finalizar, pues simplemente querría decir que, bueno, con respecto a las observaciones que ha hecho ahora el profesor Fabio Marcelli, sí, creo que los datos en cuestión de refugiados siempre son muy problemáticos, ¿no? Y siempre está la cuestión de que faltan datos, y por lo tanto muchas veces son estimaciones. Concretamente, la cifra de los refugiados venezolanos sí me parece fiable porque son unos datos de ACNUR, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que está constatado, pero sí que hay muchos datos relacionados con refugiados que más que datos fehacientes son estimaciones. Y en lo relativo a la cuestión educativa, en cuanto a cuántas personas están escolarizadas, cuántas no, cuántas cumplen con los niveles, en qué condiciones, eso siempre es una estimación que siempre es insuficiente con respecto a las cifras reales, ¿no? Y bueno, tras este apunte, simplemente querría mostrar nuevamente mi gratitud pues a todas las personas que hacen posible estos diálogos críticos, creo que muy necesarios en este momento, más que nunca. A las personas, a los compañeros de ponencias y de mesas,
a todas las personas que están participando, pues por su interés y por su interacción, y de una manera muy especial a mi querido profesor Chay por su invitación y por su feedback, que siempre es un placer y un gusto. Muchas gracias. Bueno, también agradecer, ringrazio particularmente al profesor Marcelli, un caro saluto. Pienso que es difícil efectivamente, comparto lo que dijo el profesor Pedro, tener encuestas en muchos casos sobre migraciones, porque creo que en el caso de Venezuela, el de muchos países, por supuesto, las personas que salen del país no van a registrarse a los consulados y no van a registrarse a muchas instituciones, y eso por supuesto impide tener datos ciertos, exactos, fidedignos, y por supuesto tampoco no hacen las salidas en muchos casos por los aeropuertos, por los puntos fronterizos habilitados, y tampoco registro en los países a los que ingresan. Entonces tenemos únicamente datos de personas que solicitan refugio, y a ellos tenemos que sumar por supuesto diversas historias. Con relación nada más a la cooperación internacional, retomando lo que dijo el profesor Sergio, en el caso, cuando tuvimos hace unos años la epidemia del Zika, a nivel del Mercosur se tomó una determinación de que las compras de vacunas, las compras de productos médicos iban a ser realizados en forma colectiva por los países, bueno, justamente para tener un mercado mayor y conseguir mayores precios, sobre todo para los países pequeños. Entonces, bueno, yo tengo la esperanza y sé que efectivamente existen proyectos de que una vez que tengamos las vacunas, no solamente estas puedan ser producidas también por laboratorios locales, sino que también podamos compartir y comprar los insumos a nivel global, y por supuesto después proceder a una distribución de acuerdo a las necesidades. Así que básicamente esto, dar las gracias nuevamente al profesor Cássius, a los organizadores, y estar atento a las preguntas que puedan seguir surgiendo. Muchísimas gracias. Parabéns, obrigado. Because I didn't know about this workshop, so I think I will abandon you and we'll meet tomorrow again for our seminar. Because the workshop after I will read the discussion on the problem we will discuss. We'll see you tomorrow. Thank you very much. Bye bye. Obrigado.
familiarizados com este escritório, mas foi criado em 1997, é um líder mundial na luta contra as drogas ilícitas e o crime internacional, além de liderar o Programa das Nações Unidas sobre Terrorismo. Tem cerca de 500 funcionários que trabalham não só na sua sede, em Viena, mas nos cerca de 20 escritórios de apoio espalhados por vários países. A UNODC trabalha para melhorar a prevenção do crime e ajudar na reforma da justiça penal. Eu estou a falar e ouço a minha voz mais tarde, não sei se está a fazer um eco, portanto, se alguma coisa não estiver a correr bem, por favor, digam. A fim, portanto, para reforçar o Estado de Direito, promover sistemas de justiça penal estáveis e viáveis e combater as crescentes ameaças do crime organizado, transnacional e da corrupção. A UNODC atua em 3 grandes áreas, que é a saúde, a justiça e a segurança pública. A saúde porquê? Porque trabalha muito na área do VIH-Sida, nos medicamentos fraudulentos também, trabalha no tráfico de armas, tráfico de pessoas e auxílio à migração ilegal, criminalidade marítima, tem agora uma nova secção muito concentrada na parte da vida selvagem e o crime florestal. Portanto, estas áreas que vocês veem aí no vosso ecrã são as várias áreas de trabalho da UNODC. Portanto, a missão deste escritório é tornar o mundo mais seguro contra a droga, o crime e o terrorismo, e isso não se alcança se não se trabalhar em parceria, não é? Daí que, para nós, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17 é muito importante. Mas o 16, que é aquele que nos rege, que é paz, justiça, instituições fortes e eficazes, é aquele que fornece as diretrizes para o trabalho da UNODC, principalmente o 16.2, o ponto 3 e o 16.4, que se foca muito em todas as Primeiro, foi realizado um estudo global sobre o que é ensinado no domínio do Estado de Direito a nível universitário. E, infelizmente, os resultados não foram bons, foram bastante maus, pois revelaram que não havia muitos cursos dedicados a estes temas. Em segundo lugar, foi realizado um workshop com a presença de mais de 60 académicos para discutir como o ensino das questões do Estado de Direito nas universidades poderia ser melhorado para ensinar uma melhor compreensão das causas que minam o Estado de Direito e a combater vários crimes, como é o caso do crime de tráfico de pessoas. Com base foram então desenvolvidas ferramentas de apoio aos professores, os
cursos universitários, que nós vamos chamar de módulos, uma plataforma com material já disponível para vários cursos, mas também corrupção, ética e integridade, crime organizado, as universidades que estiveram gratuitamente a fazer essas traduções, módulos, como a Tamara também, muito focado também na questão da ética e integridade. Creio que a Marisa também está aqui presente, também esteve a participar nos módulos da Universidade do Porto, está a formar como professores de várias universidades a participar, não só na tradução, mas também na disseminação e na utilização destes materiais. Ora bem, a página inicial de Educação para a Justiça já está disponível em português. Eu, inicialmente, queria medo de... Estou com medo de não conseguir e de me atrapalhar aqui um bocadinho. Eu já vou tentar. De qualquer maneira, por favor, notem que nós fizemos o lançamento no dia 5 de maio, no Dia da Língua Portuguesa. Nós recebemos as versões dos nossos colegas e colaboradores no FT, e logo que esta validação interna esteja feita, então serão diretamente carregadas nesta plataforma. De qualquer maneira, já existem e em várias línguas. Reforço aqui a informação de que estes materiais apoiar no ensino de algumas matérias. O registro é muito importante, pois há algumas ações. Portanto, esta ferramenta é para os professores utilizarem nas suas, como bem entenderem. Portanto, as ferramentas disponíveis para os professores, módulos em 9 áreas temáticas diferentes, o que significa que tem pares que está disponível online para académicos interessados na criação de novos cursos. E é por isso que nos consegue, o que significa que os professores interessados no tema dos cursos, todos os módulos fornecem conteúdos com uma duração de 3 horas por aula, em a mesma estrutura. O que é que isto permite? Isto permite que do direito, da sociologia, possam incluir também nas suas aulas alguns módulos de algumas destas áreas, porque há vários cursos e, portanto, é isso que se pretende, que se dá do direito, mas também a professores de várias áreas. Vão-me desculpar, eu vou tentar apresentar aqui o website. Podes-me indicar se está visível? Chay? Está visible, né? Está visível o site da UNODC? Obrigada. É o Matias. Sim. Reconheci a voz. Obrigada, Matias. Ora bem, aqui estamos a página, eu vim propositadamente para a página que está em português, e dentro também há para o ensino primário, com espaço lúdico
para crianças com atividades muito bonitas, o ensino secundário, que já aborda algumas destas áreas temáticas, portanto, professores do ensino secundário já podem começar a tratar de alguns temas com os seus alunos, desde cibercriminalidade até crime organizado, com atividades apropriadas para as suas idades, mas a nós aquilo que nos interessa aqui é o nível terciário. E temos aqui todas estas áreas, ou poderão também optar por aqui, são as 9 áreas do mandato. Aqui poderão ver que podem criar o vosso curso e podem também, nos eventos, têm os vários webinars, vários eventos que vão surgindo. No módulo de tráfico de pessoas e tráfico ilícito de migrantes, o que eu gostava de vos mostrar é isto. Dentro de cada módulo, vocês têm desde um guia de ensino até os módulos que já estão disponíveis, assim como outras ferramentas, como, por exemplo, alguns vídeos. Eu depois tentarei mostrar um destes vídeos. Vou pegar, por exemplo, aqui, eu hoje vou abordar, faço a minha própria construção da minha apresentação, digamos assim, e vou buscar elementos ao módulo 6 da definição do conceito de tráfico de pessoas e também ao módulo 11 das semelhanças e diferenças entre tráfico de pessoas e tráfico ilícito de migrantes. Se eu carregar aqui no módulo 6, o que é que vocês vão ter? Vão ter os assuntos principais que deverão abordar com os vossos alunos. Portanto, neste momento, deixem-me só ver se estou aqui. Estão a ver novamente o meu ecrã, não é? Alguém me diz que estão a ver? Sim, correto. Perfeito. Ok, obrigada. Obrigada. Portanto, como eu estava a dizer, eu vou falar hoje um bocadinho aqui do módulo 6 e do módulo 11. Eu quero fazer aqui um pequeno parênteses para partilhar convosco que tenho, ao longo da minha carreira, feito centenas de apresentações sobre tráfico de seres humanos, tráfico ilícito de migrantes, normalmente adaptando a minha apresentação, naturalmente, à audiência, não é? Sejam eles alunos do curso de pós-graduação em Direitos Humanos na Universidade de Coimbra, onde tenho o prazer de dar um módulo sobre tráfico, ou seja, em contexto de formação profissional, em workshops que costumo fazer para polícias, investigadores criminais, guardas de fronteira, procuradores ou juízes, ONGs, ou até mesmo missões de paz. Como neste workshop temos uma audiência muito, muito eclética, vou abordar apenas alguns dos aspectos que me parecem fundamentais para que vocês vejam mais ou menos aquilo que eu faço quando falo sobre estes temas. Não vai ser tudo, porque o tempo também não vai permitir. Portanto, geralmente no contexto da aula, eu ando sempre a assistir andar pela sala e a interagir com as pessoas que estão presentes. E normalmente faço imensas perguntas, discutimos imenso o tema e só depois é que
passo à apresentação. E normalmente costumo perguntar o que é que eles acham que é o tráfico, se eles compreendem bem o fenómeno do tráfico, o que é que distingue o tráfico de pessoas do tráfico ilícito de migrantes. Para mim, esta é a parte mais interessante, porque quando eu pergunto se as pessoas sabem o que é o tráfico, hoje em dia é muito diferente de quando eu fazia esta pergunta há 10 ou 15 anos atrás, que ainda não era tão claro, as pessoas ainda não tinham tanta consciência do que era o tráfico. Mas hoje em dia toda a gente diz que sim, que sabe, que estão familiarizados. Mas o que é muito interessante ver é que no processo de verbalização do seu conhecimento, muitos se apercebem que afinal aquilo que julgam saber não corresponde inteiramente à realidade. E eu vou-lhes mostrando, olha, isso está certo, mas isso não é bem tráfico, isso é auxílio à migração ilegal, ou isso é apenas exploração laboral, ou isso é o lanucínio, a exploração sexual, mas não entra naquilo que é o tráfico. E, portanto, apenas quando são confrontados com estas questões, acabam por ter mais interesse, despertar o interesse, então, para a aula e para aquilo que se vai seguir. Há uma coisa que me parece importante e que é falar também da nossa terminologia na língua portuguesa. Em inglês é muito fácil porque é o migrant smuggling, e o migrant smuggling é fácil de dizer para tudo. O que é que acontece? Por exemplo, em Portugal, a versão oficial do protocolo, publicada em Diário da República, chama-se Protocolo Adicional contra o Tráfico Ilícito de Migrantes. Mas no texto do próprio protocolo já não se referem uma única vez a tráfico ilícito de migrantes, mas sim introdução clandestina de migrantes. No regime jurídico de entrada, permanência e saída, afastamento de estrangeiros no território nacional em Portugal, a terminologia utilizada é auxílio à imigração ilegal. E aquilo que eu tenho visto de vários colegas e também de vários colegas no Brasil, a terminologia que usam é contrabando de migrantes. Portanto, eu acho que é importante ter isto presente, que referindo a contrabando de migrantes, auxílio à migração ilegal, introdução clandestina de migrantes, tráfico ilícito de migrantes, no fundo estamos sempre a referir ao crime que em inglês se chama migrant smuggling. Há um desafio que eu costumo fazer com os alunos, ou isto é mais com os alunos, que me parece interessante, que é o quem, onde, sobre quem e quando. E eu escolhi dois textos. E o primeiro diz: embora somente encontre processos crime de lanucínio em número insignificante, é certo que esse tráfico imundo e desmoralizador tem tomado a feição de indústria comercial. Ameaçam até a segurança pública e a estabilidade social, tanto mais quando se juntam a esse delito crimes diversos, de feições diferentes, falsidades e fraudes as mais cambiantes. Ora bem, isto foi dito por um secretário de Estado no Brasil sobre mulheres polacas em 1893. Um segundo texto diz: é preciso assumir que esse país é uma das principais origens de pessoas traficadas. É uma atividade considerada fácil e de baixo risco. A missão que temos conjuntamente é torná-la mais difícil e de alto risco. Isto foi dito por um secretário de Estado em Portugal sobre mulheres brasileiras em 2006. E em 2020, qual é que é a realidade do tráfico de humanos, do tráfico de seres humanos nos dias de hoje? E em que medida é que as universidades podem contribuir na luta contra este crime? É importante compreender a complexidade
conduta descrita no artigo 3º seja o que diz o artigo 3º, que é aquele que nos dá a definição do crime. Diz que é preciso haver 3 elementos para que nós tenhamos o crime de tráfico de pessoas. Um ato, a ação, o que é feito. O segundo elemento são os meios, como é feito. E o terceiro elemento é o objetivo. Porquê que é feito? E muitas vezes é esta questão do objetivo que vai distinguir o crime de tráfico de pessoas do crime de auxílio à migração ilegal. Portanto, o objetivo no tráfico de pessoas é sempre a exploração. Essa exploração é que pode ser a exploração sexual, a exploração laboral, a mendicidade, portanto, isso, como vamos ver a seguir, é que vai alterar. O que nos diz, como eu estava a dizer, o artigo 5º diz que, naturalmente, isto é a base, depois cada país deve adaptar à sua realidade nacional, mas há vários países que assinaram e ratificaram este protocolo, a convenção e o protocolo, e como tal, esta é a definição que nós, digamos assim, que praticamente define o que é o tráfico em todo o mundo. Ora bem, mas voltando aos 3 elementos do crime, então nós temos aqui o descritivo da ação, que pode ser o recrutamento, transporte, transferência, alojamento, acolhimento de pessoas. Temos o meio, tudo aquilo que é feito, e o objetivo, que passa pela exploração da prostituição de outrem, exploração sexual, laboral, escravatura, extração de órgãos, etc. Um aspecto que eu gosto de chamar a atenção no que toca aos meios. Muitas vezes, e isto também é um mito, ou as pessoas acabam por se limitar mais, as pessoas associam o meio utilizado na exploração das vítimas apenas a ameaça ou uso da força, rapto e por aí fora. É muito, muito, muito importante ter atenção aos 2 últimos pontos que aparecem nesta coluna, que é o abuso de uma situação de vulnerabilidade e o entregar ou aceitar pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa com autoridade sobre outra. Portanto, isto são 2 elementos que me parecem importantes de ter em conta, principalmente o abuso de uma situação de vulnerabilidade que pode não envolver a ameaça de força ou o próprio uso de força. E nós tivemos vários casos que foram ao tribunal e que o meio provado foi precisamente o abuso da situação de vulnerabilidade. No caso de Portugal, posso-vos dizer que houve vários casos de tráfico de pessoas com deficiência, de pessoas em situação vulnerável ou também de crianças. E, portanto, nestas situações, muitas vezes o traficante não precisa sequer de recorrer a outros meios que não este. A questão do consentimento é muito importante. Porquê? Porque o consentimento de uma vítima de tráfico de pessoas em relação à sua própria exploração é irrelevante assim que for demonstrado que foram utilizados algum daqueles meios que aparecem naquela lista, seja o engano, a coação, a força ou outros meios ilícitos. O consentimento, como tal, não pode ser usado como defesa para eximir que há alguém de responsabilidade penal. No caso do tráfico que envolvam crianças, o protocolo determina que o crime se verifica sempre, independentemente dos meios utilizados. Portanto, vou voltar aqui atrás, não é preciso provar que um dos meios for utilizado, porque para que exista crime de tráfico temos que ter pelo menos, está aqui o 1 mais 1 mais 1, que é pelo menos uma destas ações, utilizando um destes meios para um destes objetivos. No caso das crianças, isto não é necessário. A questão do consentimento surge muitas vezes quando alguém é-lhe oferecido um emprego no restaurante ou como mulher de limpeza, serviço doméstico, e depois acaba por não ser aquilo que a pessoa estava à espera, e muitas vezes há um contrato
fraudulento assinar assim, mas a pessoa deu consentimento. Sim, é certo, a pessoa deu consentimento, mas não para aquilo que aconteceu, deu consentimento para o desempenho de outras funções. Passando ao tráfico ilícito de migrantes. O tráfico ilícito de migrantes, ou a introdução clandestina de migrantes, é caracterizado, e a própria definição diz que é a facilitação da entrada ilegal de uma pessoa num estado do qual essa pessoa não é nacional ou residente permanente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, um benefício financeiro ou outro benefício material. Ora bem, aqui nós também temos 3 elementos. O primeiro, lá está, é a facilitação da entrada ilegal de outra pessoa num país do qual não é nacional. Reparem que este elemento não está presente no crime de tráfico. Portanto, a passagem de fronteiras não é necessária quando falamos de tráfico. E o terceiro elemento é mediante um acordo de pagamento deste benefício financeiro ou de outra natureza. A linha B deste artigo explicita o conceito de entrada ilegal, como passagem de fronteiras internacionais sem preencher as condições necessárias para a entrada legal no estado de acolhimento. O protocolo relativo ao tráfico ilícito de migrantes não define facilitação. Em termos gerais, esta refere-se ao ato que leva a um determinado resultado. O resultado é a entrada ilegal de uma pessoa num país do qual não é nacional. Pronto. Para que possa ser subjetivamente imputado o crime de tráfico ilícito de migrantes, o agente tem que ter atuado dolosamente com o objetivo de obter, lá está, direta ou indiretamente, um benefício financeiro ou outro benefício material. E já existem artigos e estudos só sobre esta componente, porque é uma componente muito importante, porque naturalmente há sempre questões quando pessoas em situação de vulnerabilidade, para refugiados, para pessoas a fugir de uma guerra, de uma crise, quando entram ilegalmente noutras fronteiras, qual é que é o papel do traficante, do contrabandista de migrantes, não é? E, portanto, este elemento é muito importante para estabelecer se existiu este crime ou não, que é esta questão de obter, direto ou indiretamente, um benefício financeiro ou outro benefício material. Portanto, o tráfico ilícito de migrantes sem objetivos lucrativos não vai cair no âmbito deste protocolo. É preciso também notar que, conforme estipulado no artigo 6º deste mesmo protocolo, estas pessoas não serão perseguidas criminalmente pelo fato de terem sido objeto de introdução clandestina. Portanto, nós falamos em vítimas quando falamos no crime de tráfico de pessoas. Aqui falamos de tráfico ilícito de migrantes. A conduta é condenada, mas o migrante em si não. Quais são, então, as grandes diferenças entre o tráfico de pessoas e a introdução clandestina de migrantes? São 4. Por um lado, temos a questão do consentimento. A introdução clandestina de migrantes envolve o consentimento das pessoas que são objeto dessa introdução clandestina. Muitos deles tiveram que solicitar dinheiro, entrar em dívidas, e muitas vezes é precisamente por causa deste endividamento que acabam de ficar numa situação vulnerável para que depois sejam mais tarde explorados. Portanto, mas há a questão do consentimento inicial, pelo menos, enquanto que as vítimas do tráfico ou nunca deram o seu consentimento, ou se o deram, esse é relevante devido aos meios usados pelos traficantes, como por exemplo o engano, e como tal já não tem valor. Há a questão da transnacionalidade. Introduzir ilegalmente uma pessoa significa facilitar a sua passagem ilegal por uma fronteira. No tráfico de pessoas não precisa de envolver a passagem por qualquer fronteira. Nos casos em que tal acontece, a legalidade ou ilegalidade da passagem da fronteira é irrelevante.
O que acontece na prática, e isto é que faz com que seja difícil distinguir estes dois tipos penais numa primeira abordagem, é que em muitos casos as vítimas do tráfico poderão começar por ser migrantes, objeto de introdução clandestina. E depois, durante esse percurso, durante a viagem, também devido à sua própria vulnerabilidade, muitas vezes acabam por se ver numa situação de exploração, então aí passam a ser vítimas de tráfico de seres humanos. E lá está a questão da fonte do lucro. Também é um importante indicador da existência de tráfico. Os facilitadores obtêm normalmente o seu rendimento do montante cobrado para deslocar as pessoas do ponto A para o outro B, do ponto B, que é numa outra fronteira. No caso dos traficantes, eles continuam a exercer o controlo sobre a vítima, com o objetivo de conseguir lucros adicionais. Portanto, há aqui a exploração e muitas vezes a exploração contínua da vítima. E este também é um dos grandes indicadores que muitas vezes vai definir se estamos a falar de um crime ou de outro. Porquê que é importante distinguir os dois crimes? Naturalmente porque o quadro legal e a pena são diferentes, que é para um e para outro. A questão da exploração, portanto, a relação entre, também é um importante indicador, a relação entre o facilitador e o migrante termina a partir do momento da passagem da fronteira, enquanto no tráfico há, e também devido a esta exploração contínua, o explorador continua a exercer controle, continua a explorar para gerar estes lucros ilegais. Eu agora gostava de vos mostrar aqui um vídeo, vou tentar ver se consigo, que também está no website. Vou tentar voltar ao website, se conseguir, senão vou ter que pedir ao Jai para me ajudar. Dê-me só aqui um segundo, que eu não estou familiarizada com esta plataforma. Portanto, onde é que estava aqui? Estamos aqui. Estamos aqui, não estamos, não. Onde é que estava? Aqui. Por que isto não aparece? Não. Eu acho que vou ter que pedir ao Shai para me ajudar a passar o vídeo. Shai, estás-me a acompanhar? Shai? Estou a compartilhar o vídeo. Acho que sou eu, professor, que coloquei o vídeo agora. Professora, a senhora pode só confirmar se é esse mesmo o título do vídeo? Não, é aquele, olha, vou-vos indicar, é aquele que é o primeiro que aparece no website, no sítio onde eu vos mostrei. Eu não consigo ver a primeira imagem. Certo, eu penso que é esse, então. Olha, podes passar, por favor? Tá. Além do mais, estou um pouco pitorga, também não ajuda. É isso mesmo. Você tem som? É esse. Vitor, podes passar, agradeço. Eu estou sem som, não sei se os colegas estão a ouvir.
Introducing trafficking in persons and smuggling of migrants. Every year, thousands of migrants and refugees travel across the world in search of a safe haven and better living conditions. Amongst these people, there are victims of trafficking and smuggled migrants. Well, what does it mean to be a victim of trafficking or a smuggled migrant? And what is the difference between trafficking in persons and smuggling of migrants? We have been hearing these terms very often in the media, and while opinions abound, there is still a general lack of understanding about these crimes, their root causes, the difference between them, and their implications. To clarify key concepts, we can look at internationally agreed definitions of these crimes. A trafficked person is someone who is recruited, transported, transferred, or harbored through the use of illegal means, such as fraud, force, or other forms of coercion for the purpose of exploitation. Exploitation includes none less than the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude, or the removal of organs. Similarly, the international community also agreed on a definition of smuggling of migrants, which is a crime that happens when someone facilitates a person's illegal entry or stay in a country of which the person is not a national or permanent resident in order to obtain a financial or other material benefit. Trafficking in persons and smuggling of migrants are different crimes that require different responses in law, both with the regard to the rights of a person who has been the object of one of these crimes and to the penalty for perpetrators. Both crimes pose considerable risks to the safety of trafficked persons and smuggled migrants, and there is a need to clarify key concepts, employing correct terminology, and to have a common knowledge to inform debates around these important subjects. In order to fill this knowledge gap, the United Nations Office on Drugs and Crime has developed 14 university modules to provide academics with a practical orientated tool to teach on trafficking in persons and smuggling of migrants. Muito obrigada. Obrigada, Vítor Hugo. Há vários, como este, que é um que vocês poderão utilizar nas vossas aulas. Há vários. Há também na secção para a do ensino secundário, existem também vídeos que foram adaptados para explicar este fenómeno aos alunos do ensino secundário e são muito interessantes. Eu sei que aqui estamos a falar nas universidades, mas eventualmente são coisas que vocês poderão utilizar, ou aqueles que trabalham em projetos com escolas poderão igualmente ver. Ora bem, eu estou aqui a retomar a minha... Já não está... Agradeço que me digam se já estou a apresentar. Já estão a ver o meu ecrã? Estão a ver o meu ecrã novamente? Não? Obrigada. É que eu não vejo... eu não vejo o que está a passar aí, portanto não faço ideia. Peço desculpa, tive que voltar para trás. Obrigada. Portanto, como nós vimos, e o que eu vos queria mostrar também é que, para além daquelas ferramentas disponíveis do E4J, para além dos módulos, há uma série de outras ferramentas que podem ser interessantes para os professores. Desde várias publicações, os issue briefs, e estão todos disponíveis online. E há uma série de publicações que abordam, por exemplo, só a questão do consentimento, ou só a questão da exploração, portanto, ou só a questão da vulnerabilidade. Portanto, há vários artigos que depois vão especificamente mais aprofundando cada um dos elementos. Há um outro elemento interessante que acho que vocês poderão utilizar
no contexto das vossas aulas, e não só, que há estes dois portais, quer do tráfico de pessoas, quer do tráfico ilícito de migrantes. Cada um destes portais tem uma série de casos reais que podem ser pesquisados ou por país, por crime, por penas aplicadas, por duração da pena, portanto, podem fazer a seleção da informação que vocês querem. É muito interessante, portanto, são ferramentas muito úteis, não apenas para procuradores e juízes, mas igualmente para os professores e os investigadores. A informação para um estudo de caso que vos vou mostrar agora a seguir foi precisamente retirada desta base de dados. Só a base de dados de tráfico de seres humanos, o TIP, tem, neste momento já tem mais de 1500 casos. Portanto, tem lá muita informação que eu espero que seja útil e pertinente para vocês. Ora bem, falando um bocadinho agora em casos práticos e casos que também poderão ser utilizados no contexto das vossas aulas. Este estudo, a escolha do estudo de caso é naturalmente importante. E deve, sempre que possível, escolher um caso ou que se adeque à região ou contexto onde a aula está a decorrer, ou quanto mais não seja um artigo de jornal, ou então à própria experiência do formador. Porquê? Porque a partilha de experiências pessoais é sempre, acho eu, muito enriquecedora. Por exemplo, este caso, como há alguns anos, é um caso, como muitos outros, e infelizmente aqui há vários exemplos que podem ser utilizados da Líbia para a Itália, e como há alguns anos eu estive a trabalhar para a Organização Internacional das Migrações da Líbia, e a minha função era precisamente dar formação em direitos humanos aos guardas costeiros, aos guardas dos centros de detenção de migrantes da Líbia, ou até mesmo, eu utilizei isto mesmo na Universidade de Coimbra, mas de qualquer maneira este caso permite-me abordar muitos aspectos, não apenas relacionados com esta temática, mas depois extrapolar para situações que nós vivemos nos nossos dias e nos nossos contextos. Portanto, um dos exercícios que é importante é colocar sempre aos alunos uma história ou várias histórias, e eles terem que decidir se aquilo, com base nos elementos dados, se aquilo é um caso de auxílio à migração ilegal ou de tráfico de seres humanos. Porque lá está, apenas quando se passa da teoria à prática é que nós vemos. É assim, como eu costumo fazer isto para pessoas que não são professores universitários, se calhar vocês acham que aquilo que eu estou a dizer é muito redundante. Pois e se calhar é. Mas o que é certo é que para aqueles que não são professores, normalmente é importante chamar a atenção para estas coisas. O que não é certamente o vosso caso. Ora bem, este é o caso. Um navio, o resumo daquilo que aconteceu, e portanto isto é um caso verdadeiro. Um navio de 20 metros de comprimento, transportando aproximadamente 518 migrantes da Eritreia e da Somália, partiu da Líbia com destino a Lampedusa, na Itália. Cada migrante pagou $1.600 aos contrabandistas para poderem entrar no navio. Perto da costa, a embarcação teve problemas com o motor. Foi incendiado um cobertor no navio para pedir ajuda, mas o incêndio começou a envolver o navio, que acabou por se afundar. Os passageiros saltaram ou foram atirados borda fora, enquanto a embarcação ardia. 3 horas depois do naufrágio, um pequeno barco de pesca encontrou o navio. 30 minutos mais tarde, um barco de pesca maior também se juntou ao resgate. Apenas 4 horas, ou apenas não, foram infelizmente 4 horas depois do naufrágio do navio, a guarda costeira italiana chegou. O resultado é que houve 155 migrantes que foram resgatados da água, mas 363 migrantes morreram.
nenhuma criança com menos de 12 anos sobreviveu, e das 80 mulheres a bordo do navio, apenas 5 sobreviveram. E isto são algumas das imagens deste mesmo caso. Portanto, aqui normalmente os alunos têm alguns elementos, mas não toda a história. Quais é que são os elementos que nós vamos trazer para ajudá-los a determinar, porque à partida, sem mais elementos, eles vão dizer isto é um caso de auxílio à migração ilegal. Mas o que é que acontece? Durante a viagem para a Líbia, através da África, em várias ocasiões, alguns migrantes foram afastados do resto do grupo e encerrados, contra a sua vontade, em salas fechadas. Os contrabandistas exigiram resgates e para os alunos pensaram como é que eles viram, quais foram os elementos que eles encontraram, como é que eles justificavam estas duas infrações, precisamente para vermos a tal sobreposição entre estes dois crimes. Ora bem, no tráfico de seres humanos, os migrantes tornaram-se vítimas de tráfico de seres humanos durante o processo de auxílio à imigração ilegal. Portanto, no seu transporte, muitos deles, ainda antes de chegarem aos barcos, já eram vítimas de tráfico. Portanto, aqui justifica-se o crime de tráfico de seres humanos. No auxílio à migração ilegal, porque estas vítimas de tráfico são transferidas clandestinamente através de fronteiras para exploração noutro país. Portanto, antes de chegar à Líbia, muitos deles vieram da Somália, vieram de outros países, portanto, atravessaram várias fronteiras. O Tribunal de Apelação de Palermo confirmou a sentença de 30 anos do traficante de migrantes somálios, considerando culpado de tráfico de seres humanos, extorsão criminosa visando a imigração ilegal e violência sexual. E, portanto, isto data de abril de 2016. Ora bem, isto é apenas um dos exemplos do tipo de casos que estão disponíveis naquela base de dados que vocês podem pesquisar e utilizar ou também contribuir para a UNODC, para nós, se tiverem casos, exemplos de casos que se tenham passado no Brasil ou noutros países, para nós continuarmos a alimentar esta base de dados. E agora gostava, antes de terminar a minha apresentação, que certamente já vai longa, mas gostava de vos mostrar um bocadinho do panorama geral, também partilhando um bocadinho o trabalho que faz aqui a nossa secção de pesquisa, que publica a cada 2 anos um Global Report em tráfico de seres humanos. Eu devo dizer que este relatório é muito diferente do relatório que fazem
nos Estados Unidos, porque não classifica países, não, a única coisa que está aqui, que é refletido, são informações que são partilhadas pelos próprios governos, e fazem também por regiões e fazem análises regionais. Portanto, a metodologia é um bocadinho diferente, e naturalmente o que eu aconselho é sempre consultarem este relatório da UNODC. Ora bem, estará um outro para sair, vamos ver, mas o novo ainda não terá muitas informações sobre o impacto do Covid, porque o relatório que sairá em 2020 vai se referir aos 2 anos anteriores, portanto ainda não há dados estatísticos que reflitam o Covid. Mas, de qualquer maneira, quero-vos mostrar o relatório que ainda é atual. Da pesquisa feita a 142 países e mais, portanto, cobrindo mais de 94% da população global. Algumas das respostas deste relatório, o nível de vítimas identificado tem vindo a aumentar, tem havido mais vítimas, tem havido também mais agressores condenados, mas havendo mais não significa havendo muito. Há diferentes níveis de capacidade de combate a este crime, há muita impunidade. E posso-vos dizer que em Portugal, apesar, agora recentemente não posso falar, mas há uns anos atrás, apesar de haver às vezes várias vítimas identificadas, vários casos em tribunal, o número de condenações era muito embaraçosamente reduzido. E aqui entra mais uma vez a importância das universidades, a importância do vosso papel na formação dos alunos, na formação dos futuros advogados, procuradores e juízes, e também a nível da sensibilização das pessoas para este crime. Infelizmente, este crime ainda compensa. É uma coisa horrível, mas ainda compensa, porque há tão poucos julgamentos, tão poucas condenações, que é incrível. Cada vez temos mais vítimas, mais casos. E porquê? Perguntamos-nos, não é? Portanto, há aqui muitas questões, podemos depois debater noutra altura. Em relação aos traficantes, é interessante ver a percentagem não apenas de homens condenados, mas também de mulheres, que tem vindo a aumentar. Há algumas diferenças regionais nos perfis dos agressores. Vejam, por favor, na vossa coluna do lado direito, que tem a diferença entre homens e mulheres por região. Por exemplo, enquanto na Europa Central a maior parte das condenações é de homens, se olharem para a América Central e o Caribe, ou para a Europa deste, vocês veem que há um número de mulheres que tem vindo a aumentar. Tem havido alguns estudos muito interessantes também no que toca ao papel das mulheres nas redes de tráfico e como elas, durante muito tempo, as mulheres eram vistas como, pronto, eram vítimas, eram exploradas, e depois, para subir um bocadinho na cadeia, digamos assim, de crime organizado, acabaram por se envolver e também fazer a parte, principalmente, do recrutamento. Da minha experiência com algumas organizações e da minha experiência na Índia, que é um país onde os direitos das mulheres, como todos sabem, ainda há muito para fazer pelas mulheres, mas a maior parte dos casos de vítimas de tráfico, os líderes das organizações criminosas eram precisamente mulheres. Portanto, as mulheres não tinham um papel acessório, mas eram elas que organizavam não só o recrutamento, mas também a própria exploração. E quem diz isto, há outros exemplos. Portanto, há uma série de preconceitos que também é importante começarmos a ultrapassar, e um deles está neste que o homem é o explorador e a mulher é a vítima. Nem sempre é assim, sendo que, como verão, sem dúvida nenhuma, que a maioria das vítimas são mulheres e meninas. No que toca ainda aos traficantes, a maioria dos traficantes condenados são cidadãos nacionais, e isto também se veio alterando quando antigamente pensavam que o tráfico era só para o estrangeiro, portanto não.
É muito importante e interessante também ver que há sempre o elemento nacional, que é quem conhece e está no sítio de destino. Vários casos, por exemplo, em Portugal, havendo redes criminosas de leste, mas normalmente o recrutador é do país de origem da vítima, mas o explorador está no país de destino. Em muitos casos, as pessoas são exploradas no seu próprio país. A maior parte dos países tem agora legislação mais sólida, também tem vindo a aumentar o número de países que têm assinado e ratificado as convenções. No que toca às vítimas, a maioria continua a ser mulheres e meninas. Vejam como o número, 49% de mulheres para 21% de homens e 23% de meninas. Ao nível das diferenças regionais, quanto à idade e sexo das vítimas, vejam, por favor, na América do Norte, América Central, como desproporcionalmente as mulheres e as meninas são mais vitimizadas do que os homens. A mesma coisa acontece na Europa Central. E isto reflete muitas vezes os casos de tráfico para exploração sexual. É interessante ver também, por exemplo, na África subsaariana, onde não há nenhum grupo que se destaca, mas há um grupo de rapazes, meninos, jovens, que são quase tão explorados como as meninas. E aqui estamos a falar de crianças talibé, de crianças exploradas na mendicidade. E também nas escolas corânicas, na prostituição e muitas outras situações. Tem havido o número, houve até 2018, veremos como está agora, o número de meninas identificadas, de 2004 para 2016, tem havido, mas tanto de meninas como de meninos também. No que toca à distribuição do número de mulheres identificadas, tem diminuído. Portanto, tem aumentado as meninas e diminuído mulheres. Portanto, cada vez mais novas. No que toca às formas de exploração, a exploração sexual continua a ser a mais frequente e também varia conforme as várias regiões do mundo. O número, pelo menos até à data de casos identificados para exploração para tráfico de órgãos, houve alguns casos, mas ainda bastante reduzido. Ainda é não é que não exista, que nós sabemos que existe, mas o que também sabemos é que quer polícias, quer procuradores, quer juízes ainda não estão preparados para julgar este tipo de casos, nem para recolher as provas, nem para levar estes casos a tribunal. Houve, de um projeto da GLOAC da UNODC, foi feito já algum trabalho com polícias para começarem a investigar de maneira mais eficaz casos de tráfico para remoção e tráfico de órgãos. Ainda nas formas de exploração, são diferentes os objetivos, conforme são homens ou mulheres. As mulheres continuam a ser a grande maioria para exploração sexual e os homens para exploração laboral. No que toca às crianças, esta diferença já não é tão visível, esta diferença é menos clara. Portanto, meninas e meninos são explorados quer a nível sexual, quer no trabalhos forçados, quer na mendicidade. O perfil das vítimas também varia regionalmente. Isto, pronto, eu repeto um pouco aquilo que eu já vos tinha dito. No que toca às rotas de tráfico, a maior parte das vítimas é identificada no seu próprio país de origem, o que vem dizer que realmente
o tráfico interno existe muito e foi descurado, digamos assim. As pessoas não prestaram atenção durante muitos anos porque ainda consideravam que só existia tráfico se as pessoas atravessassem uma fronteira, mas ainda bem que isto tem estado a mudar e cada vez mais vítimas são identificadas e naturalmente resgatadas. Os países mais ricos são o destino das rotas de longa distância e tem havido diferenças regionais nas rotas. Eu depois amanhã, que vou falar um bocadinho sobre tráfico, o impacto do Covid no tráfico, então falarei um pouco também no impacto das rotas e como é que este lockdown tem afetado, porque é interessante ver que em algumas zonas o tráfico, principalmente dos países asiáticos, onde o tráfico era feito por meios aéreos, praticamente fechou. A nível das rotas terrestres e marítimas, houve alguma redução durante algum tempo, mas as terrestres, em algumas zonas do mundo, continuam ainda muito ativas. 2 pontos, porque isto me parece muito interessante, é o tráfico de pessoas no contexto do conflito armado. Normalmente há 2 contextos. Por um lado, é o tráfico de pessoas diretamente relacionado com os conflitos, portanto, dentro da zona de conflito, dentro do campo de combate, e o segundo cenário é das pessoas que estão indiretamente relacionadas com os conflitos nas áreas circundantes, os campos de refugiados ou os caminhos de migração. E é importante nós termos este contexto, porque infelizmente há muitas zonas de conflito e há muitos refugiados que acabam por ser vítimas de tráfico. Portanto, as vítimas exploradas nas áreas de conflito são forçadas em escravatura sexual, na extração de minerais, diamantes, ouro. Isto acontece muito também no Mali e nas minas, nas várias minas que eles lá têm. Os casamentos forçados, aquelas meninas que são forçadas a casar-se com os soldados, o recrutamento de crianças para os grupos armados e também aqueles que transportam as coisas dos grupos armados. As vítimas exploradas durante a fuga de áreas de conflito, então, também acontece, infelizmente, o caso dos casamentos forçados, exploração sexual, nos serviços, na indústria ou aqueles que são forçados. Infelizmente, houve vários casos de pessoas a fugir conflito e, na ânsia de chegar à Europa, atravessavam o deserto na Líbia e eram colocados em centros de detenção de migrantes, onde eram ainda mais explorados. Mas isto é uma questão que podemos eventualmente depois falar no debate. Fatores que aumentam a vulnerabilidade ao tráfico de pessoas durante os conflitos armados: temos o colapso do Estado, a deterioração do Estado de Direito e a impunidade, o deslocamento forçado, a necessidade humanitária e o stress socioeconómico e também a fragmentação social e familiar. O tráfico acaba por ser utilizado nestes contextos como uma estratégia com 3 fins: para gerar medo, espalhar o terror entre as populações locais, criar territórios de controlo, por exemplo, quando há os raptos em massa. Não sei se vocês estão recordados, mas há uns anos atrás houve também no Mali o Boko Haram, que raptou uma série de meninas, de escolas de meninas. Portanto, eles utilizam o rapto, o tráfico, a exploração sexual para gerar medo, também para apoiar as operações do grupo, para aumentar a capacidade militar, também para atrair recrutas. Usam mulheres e meninas como escravas sexuais dos combatentes. Isto também tem sido bastante relatado, e como um sistema gerador de rendimentos, não só através dos resgates que eles vão exigindo às vítimas, através do negócio, o trabalho forçado. Portanto, eles ficam com os rendimentos e obrigam as pessoas a trabalhar. Portanto, tem sido utilizado de várias ocasiões, de várias formas. Na África Central, por exemplo,
os raptos em massa de civis forçados à escravidão sexual serviram a estratégia de aterrorizar a população local e incutir o medo nas comunidades. O Lord's Resistance Army, portanto, este grupo extremista, abusou de crenças tradicionais como uma tática para ampliar a percepção do poder do grupo. O líder deste grupo é suposto ser encarado como um espírito omnisciente, projetando medo, a violência e castigo para manter o controle. Houve vários casos de mulheres, nomeadamente da Nigéria, identificadas e resgatadas na Europa, às quais foram feitas uma série de feitiços e foi muito complicado levar estes casos a tribunal porque elas se recusavam a dizer, a dar nomes, a identificar o seu traficante. Porquê? Porque com estes rituais, nos quais elas cortam um pouco da unha, do cabelo, o sangue menstrual e acreditam que estão sob controle e que se dizem alguma coisa, toda a família está ameaçada. Mas infelizmente, com voodoo, sem voodoo, o que é certo é que a família está ameaçada e muitas vezes acabam por matar os familiares destas mulheres. É importante sempre referir naturalmente a questão da vulnerabilidade, e já estou a chegar ao fim. As causas da vulnerabilidade, porque a pobreza muitas vezes é apontada como a causa do tráfico. A pobreza não é uma causa do tráfico, a pobreza é um contexto. A pobreza pode ser a causa da vulnerabilidade ao tráfico, mas não a causa do tráfico. Portanto, temos por um lado os fatores económicos, como a pobreza, as assimetrias, temos os fatores políticos e internacionais, que também são importantes e relevantes, e os fatores sociais. E os racismos, o desemprego, a feminização da pobreza, os isolamentos, tudo isto vai criar vulnerabilidade. Mas quando nós estamos a falar de vulnerabilidade, também importa explicar o que é que significa ser vulnerável. E em várias formações onde eu tive, e nomeadamente com os meus colegas na Líbia, quando eu lhes perguntava, deem-me exemplos de grupos vulneráveis, mulheres e crianças, e eu perguntava, então, mas eu sou mulher, vocês acham que eu sou vulnerável? Porquê que eu sou vulnerável? Por ser mulher? Portanto, temos que também desconstruir coisas. Não, eu neste momento não sou vulnerável, mas se um de vocês, homens fortes e militares, se chegarem ao meu país, se ficarem sem passaporte, se ficarem sem dinheiro, se não conhecerem a língua, ou se estiverem a fugir de uma situação de conflito, vocês estão vulneráveis. Portanto, é muito importante também desconstruir o conceito de vulnerabilidade, para que as pessoas pensem que a vulnerabilidade não é apenas um estado. Portanto, há vários tipos de vulnerabilidade. Por um lado, a vulnerabilidade pessoal ou pré-existente, e aí sim temos nos casos de deficiência física ou mental, as crianças e idosos, a gravidez, a questão de cultura, da língua, religião. Portanto, aí poderá ser, dependendo do contexto, e aí é importante associar sempre a questão da vulnerabilidade ao contexto, essa vulnerabilidade pessoal. Mas depois há outras vulnerabilidades que também é importante ter em conta, como a vulnerabilidade situacional, que é criada ou mantida, e aqui estamos a falar dos casos do estatuto legal num determinado território, questões sociais, culturais, o isolamento linguístico, ou da vulnerabilidade circunstancial, que também é criada ou mantida, como a situação de desemprego prolongado ou a situação de destituição económica. Portanto, é importante abordar a questão da vulnerabilidade, compreender o que é vulnerabilidade, falar dos vários grupos vulneráveis e como isto não é permanente, ou pode não ser permanente, pode ser transitório, e isto são questões que eu acho que vale a pena abordar e explorar. E como eu já falei muito,
por agora. Eu nem sei quanto tempo é que falei, mas vocês vão me perdoar. Eu vou terminar por agora para passar ao Chay, para passar à minha colega Tamara a apresentação. Ainda temos 30 pessoas, só agora é que vi. Ai, que bom! Então não vos assustei muito e não foram embora. Pronto, estou feliz, ainda há 30. Se estão aí todos. Pronto, eu vou parar por agora e estou à vossa disposição. Não sei se o Chay quer dizer alguma coisa agora, se passamos já para a Tamara, que ela depois vai continuar com mais exemplos e coisas práticas. Obrigada. Muito obrigada, Chay. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Maravilha. É uma satisfação, Chay, estar com você e com a Joana mais uma vez, né, debatendo temas tão importantes para a nossa justiça global, para a prevenção ao crime. É uma satisfação encontrar esse grupo de pessoas que estão firmes aqui, né, uma média de 30 pessoas assistindo com a gente nessa tarde. Então, sejam todos bem-vindos. A Joana facilita muito para a gente a apresentação, porque ela traz um cenário macro e com detalhes bastante aprofundados da temática do tráfico de pessoas. Continuando um pouco dentro da explanação que ela fez, eu, antes propriamente de entrar no tema sugerido para a nossa conversa dessa tarde, eu vou convidá-los para participar de um exercício no Mentimeter. Acho que vocês, alguns já devem ter utilizado. Então, eu vou partilhar aqui com vocês a tela do computador do Mentimeter e vou convidá-los para responder comigo essas perguntas. Vamos ver se eu consigo fazer aqui direitinho. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela do Mentimeter? Por favor, digitem no computador de vocês ou no celular
www.mente.com e digitem esse código 203195. Que antes da gente continuar nesses apontamentos sobre tráfico, a gente vai fazer aqui uma compreensão geral do que a gente entende, né, a partir depois dessa excelente explicação que a Joana nos brindou essa tarde, generosamente, com tanto conceito, o que a gente entende por tráfico, quais são as suas principais implicações. Vocês estão conseguindo ver a tela, ver o código? É só entrar no mente.com e digitar esse código. Ele já pede o código para você digitar. Pessoal, eu preciso que vocês entrem para a gente poder fazer a dinâmica antes da gente seguir aqui com a nossa temática. A letrinha? Tem. Eu estou com o outro computador aqui aberto. Aqui. 203195. Pode responder, Carolina, pode começar a responder, porque isso é uma nuvem de ideias, a partir do momento que você começa a responder, ela já começa a fazer o desenho. Pode começar. Exploração, excelente. Banalização, escravidão, hipossuficiência, desigualdades. Muito bom. Exploração. Banalização. Comércio de seres humanos, exatamente. Comercialização de seres humanos, exploração. Excelente. Depois da explicação da Joana, ficou bom, né, para a gente trabalhar esse tema. Muito bom. Exploração. A palavra que mais se destaca é a palavra mais usada por vocês. Então, a gente fica feliz quando a gente vê essa compreensão do tráfico relacionado realmente ao conceito de exploração. Né? Comercialização do ser humano. Bom. A escravidão moderna, também conhecido como a escravidão moderna. Exatamente. Muito bom. Bom, tivemos aqui 9 respondentes. Vamos seguir aqui para a próxima pergunta. Por que ainda nos preocupamos com o tráfico no século XXI? Essa pergunta ela decorre porque o tráfico é um fenômeno muito antigo. E no século XXI, com tantas declarações relacionadas aos direitos humanos, ou seja, como é que é admissível falar em tráfico de pessoas quando a gente tem um movimento já bastante enraizado em defesa dos direitos humanos? Onde nós estamos errando? Que o tráfico de pessoas é um crime que pressupõe uma projeção, né, tão grande. Vamos lá, ver o que é que vocês acham. Por que a gente ainda tem esse crime ainda como um dos crimes que desafiam as instituições de combate e controle? Lucratividade, muito bom. Exatamente, o tráfico é extremamente lucrativo. Muito bom. O que mais? Vamos lá. Quero ouvi-los, vamos conhecê-los
pela dificuldade que temos em lidar com as questões de tráfico de pessoas, isso que envolve um misto muito grande de ações e meios, sendo, portanto, sempre um desafio combatê-lo, pois sempre se renova. É muito pertinente essa observação. Muito dinâmica, né? Um crime com, além da invisibilidade que é inerente à sua tipologia, é muito dinâmico o tráfico de pessoas, as formas como os traficantes aliciam, recrutam, né? Desenvolvem os tipos também de exploração. É muito pertinente. O que mais? Uma questão bastante recorrente. Porque nos circuitos, vamos ver aqui, gente, no formales de la economía del sistema capitalista siguen muy grandes. Las personas como esclavas siguen produciendo ganancias ilegales mais significativas. Sim, toda a razão. É o lado, o tráfico está ligado a esse lado cruel do capitalismo, né? A lucratividade é um crime extremamente lucrativo, um crime de baixo custo, ou seja, é um big business. Se a gente for fazer essa análise da macrocriminalidade, todas as relações hoje que a gente tem com relação à lucratividade, é bastante lucrativo. Então, a gente está ligado a algo que é um condutor do desenvolvimento da sociedade, que é o poder econômico também, né? O fio metal. Então, o dinheiro, a lucratividade que esse crime proporciona e a baixo custo onde ele se desenvolve é bastante atrativo para o crime organizado. Então, a gente realmente tem um espaço bastante... A ausência de políticas públicas como educação, empregabilidade, saúde e discriminação que tornam os vulneráveis presas fáceis. Também bastante pertinente. Muito bom, pessoal. Interessante as colocações de vocês e a gente fica feliz porque a gente percebe que vocês, de fato, estão comprometidos na compreensão desse fenômeno, que para muitos é algo distante. Quando a gente fala em tráfico de pessoas, as pessoas, nossa, tráfico de pessoas? É possível ainda falar em tráfico no século XXI? Lamentavelmente, sim, ainda é possível falar em tráfico de pessoas no século XXI, dado toda essa conjuntura que vocês estão destacando, né, e apontando aqui. Muito bom, parabéns. Vamos lá, uma outra questão aqui. Aqui são vocês jogando. Vamos lá, aqui a segunda questão. Mais século. Tráfico de pessoas e corrupção são fenômenos relacionados? O que é que vocês acham? Dos nossos respondentes, todos estão bastante antenados nesse sentido. 7 entenderam que sim, tráfico de pessoas e corrupção são fenômenos relacionados. Que tipo de relação? Eu vou apresentar para vocês alguns estudos iniciais nessa tarde, também sobre esse ponto, sobre tráfico de pessoas e corrupção, para a gente poder desenvolver. Os estudos relacionados a tráfico de pessoas e corrupção ainda não são tão aprofundados dentro da academia, mas é um ponto que a gente precisa tratar, exatamente pela ausência de estudos. E aí a gente tem, por exemplo, no Brasil, ainda não temos referências de estudos nessa área, mas já há um movimento internacional importante pelas organizações internacionais que já vem desenvolvendo uma série de diretrizes para a gente entender melhor como é que o tráfico se relaciona com o fenômeno da corrupção. Excelente, obrigada pela participação. Eu vou aqui retirar aqui o Mente Minter e vou compartilhar com vocês a apresentação que eu preparei rapidamente para a gente continuar dialogando sobre tráfico de pessoas. Vamos lá. Além das reflexões apresentadas pela nossa querida Joana, a gente vai trabalhar agora dentro também, alinhado com o que ela falou com vocês, algumas outras reflexões necessárias sobre o tráfico. Então, vamos lá. Aqui. Quais são os conflitos relacionados aos movimentos migratórios? A Joana falou do tráfico ilícito de imigrantes, o smuggling of migrants. Então, a gente tem, dentro dessa dinâmica do fenômeno migratório, que é esse fenômeno que está inerente ao desenvolvimento da sociedade, se a gente for buscar na nossa história, todo mundo tem um parente migrante, então faz parte da dinâmica do desenvolvimento da sociedade a migração.
Só que por que a migração, de repente, ela traz conflitos tão cruéis e, ao mesmo tempo, tão delicados, como o tráfico de pessoas e o tráfico ilícito de imigrantes? A gente vive numa sociedade globalizada, numa sociedade que produz riscos na leitura do Ulrich Beck, quando ele fala dos novos riscos. De certa forma, essa nova dinâmica da criminalidade, que traz o tráfico como um crime em progressão, um crime que aumenta de forma significativa no cenário global, está diretamente ligada a esses riscos da sociedade que Ulrich Beck, né, chamou de sociedade do risco. Considerando os riscos tecnológicos, financeiros e ambientais, esse deslocamento de pessoas pelo mundo se insere nessa dinâmica que o Beck falou, né, que esse livro é bastante interessante, porque esses novos riscos, de repente o migrante ele passa a ser um risco para as sociedades receptoras que restringem as políticas migratórias, e com essa restrição de política migratória a gente tem um aumento tanto do contrabando quanto do tráfico. Por quê? Porque aliado às vulnerabilidades que essas pessoas, na maioria delas, que estão dentro de um projeto legítimo de sonhar uma vida além das suas fronteiras, porque esse é um projeto legítimo, você desejar melhorar de vida, considerando que a sua terra natal, o seu país, a sua cidade não te dá condições de desenvolver um projeto de vida digna, você tem esse direito. Ocorre que muitas vezes você não tem esse direito de entrar em outro país, porque existe realmente uma série de questões, que não é o caso a gente tratar, mas que é a questão da própria soberania dos estados. Como a gente vai tratar hoje de tráfico, desses apontamentos, num outro momento a gente pode falar dessa questão do direito de migrar e propriamente do direito de imigrar. Mas esses conflitos migratórios já desenhados pela Joana para vocês, a gente tem muito aproximado ao tráfico, a gente tem o tráfico ilícito de imigrantes. São delitos aproximados, distintos, mas que muitas vezes estão ali imbricados no mesmo contexto. Tá? Então é sempre importante a gente ter isso em mente, para a gente entender o fenômeno em si, que é um dos grandes problemas hoje. Acho que alguém falou, quando a gente falou, o tráfico? Porque é difícil realmente entender tráfico de pessoas. São conceitos muito delicados, são situações que a gente precisa aprofundar, conhecer, investigar, para, de fato, perceber e ter a certeza que trata-se de uma situação de exploração. O traficante, ele é muito cruel, porque ele explora sonhos. O tráfico de pessoas, ele trabalha no sonho das pessoas, ou seja, essas pessoas que estão caminhando, que se aventuram num processo migratório muitas vezes, elas desejam mudar de vida, elas sonham, elas desejam construir propósitos em outros espaços. E o traficante se aproveita disso, ele se aproveita desse sonho, do sonho que está contextualizado num espaço de vulnerabilidade, e apresenta promessas falsas, e dessa maneira o tráfico ele começa a ser alimentado. Então, nessa dinâmica, o tráfico de pessoas ele vai crescendo. Como a Joana já estabeleceu vários pontos, eu vou trabalhar com vocês a parte da nossa política nacional, ou seja, como é que o Brasil hoje se prepara para o combate ao tráfico de pessoas, né? O que é que a gente tem disponível na nossa normativa, e também a parte da prevenção. No marco teórico, a Joana já falou para vocês do nosso marco teórico de referência, né, que é a Convenção de Palermo, o Protocolo de Palermo, que é a norma internacional que traz as diretrizes para os países que estão comprometidos com o tráfico de pessoas, com o combate ao tráfico de pessoas. E o Protocolo de Palermo foi... Nós ratificamos o Protocolo de Palermo em 2006, quando criamos a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, desde 2006, a preocupação em combater o tráfico de pessoas está na agenda brasileira, né, na agenda brasileira de segurança e de direitos humanos. Logo em seguida, foram desenvolvidos planos nacionais. A gente está hoje no 3º Plano Nacional, né, que traz atualizações já bastante aproximadas, muito mais aproximadas hoje com a Convenção, mais amadurecidas no sentido da prevenção, da repressão, ou seja, de conhecer realmente o fenômeno. E temos a Lei 3.344, de 2016, que é uma lei que aproxima realmente a nossa normativa penal, a resposta penal do Estado brasileiro, à proposta de Palermo, às diretrizes de Palermo. Vamos ver quais são as inovações dessa lei. A lei, ela atua nos 3 eixos fundamentais sugeridos por Palermo: prevenção, repressão, assistência e proteção às vítimas, ou seja, dialoga também com a política nacional. Antes a gente tinha, se vocês recordarem, eu não sei realmente se o público
Eu sou penalista, então tenho uma aproximação mais aproximada ao Código Penal, mas a gente tinha um tipo penal que dispunha apenas da exploração sexual. A gente tinha apenas essa proteção. Hoje, diante dessa alteração e da busca por uma legislação mais ampla e mais ajustada com as diretrizes de Palermo, a Lei 3.344 ela foi muito feliz nesse sentido. Além de descrever a tipologia de um novo delito, ela tem uma série de princípios e diretrizes que dão e marcam, assim, de certa forma, emolduram a lei no sentido de uma proteção muito mais ampla. Então, dentro dessas inovações, a gente tem esse diálogo com a política nacional e com o plano nacional, que fala também de prevenção, repressão e assistência às vítimas. Com relação ao crime, já introduzi para vocês, ou seja, além da exploração sexual, a gente tem as demais finalidades de tráfico para fins de órgãos, adoção ilegal, tráfico para fins laborais, exploração sexual, ou seja, uma série de disposições nesse sentido. Prevê medidas destinadas à reparação dos danos. Aqui há um dado bastante interessante, que é um trabalho mais em parceria, ou seja, em colaboração realmente das instituições do sistema de justiça, ou seja, a partir da requisição de dados e informações entre o Ministério Público e delegado de polícia. As instituições policiais e o Ministério Público vão trabalhar em parceria exatamente para ter melhor instrumentabilidade para investigar esse crime. Equiparação aos crimes hediondos para fins de concessão de livramento condicional. Regularização migratória, isso foi muito importante, ou seja, a vítima do tráfico, ela tem essa proteção, isso dá para ela um respiro, né? Especialmente as vítimas estrangeiras, que são encontradas em situação de exploração. Eles precisam ser, a partir do momento que elas são, de fato, identificadas como vítimas de tráfico, elas vão receber do Estado brasileiro, de certa forma, uma autorização de residência, dá um amparo de pertencimento, né? E isso, para quem está, de certa forma, numa situação de vulnerabilidade, é muito importante pertencer, ter uma segurança, uma proteção. Prevê a criação, e aqui a gente tem um dado importante, que é praticamente o ponto da minha apresentação, a seguir, será a prevenção de uma criação de um sistema de coleta e gestão de dados que oriente o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu vou me ater nessa apresentação dessa tarde a esse sistema de coleta de dados, né? Como a gente deve coletar dados em tráfico de pessoas, como é possível coletar e o que a gente pode fazer para, de fato, conhecer o fenômeno. A proposta é a gente trabalhar entendendo realmente toda essa dinâmica e como conhecer o tráfico para melhor prevenir e combater. Então, só para a gente finalizar aqui a Lei 3.344, o artigo 144A, introduzido pela lei, reproduz, com alguma alteração, a disposição de Palermo: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar, acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, submeter a trabalho em condições análogas de escravidão, submeter a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal, exploração sexual. Então, a gente finalmente tem uma legislação que está, de fato, compreendendo todas as modalidades previstas, né, até então, no âmbito do tráfico de pessoas, né? E tem uma pena de reclusão de 4 a 8 anos, é uma pena relativamente alta, né? Enfim, é uma lei recente, de 2016, a gente tem 4 anos em vigência, vamos acompanhar como é que essa legislação ela está sendo aplicada, né? Como é que ela está sendo compreendida e interpretada por parte do sistema de justiça, para que a gente, de fato, ou agora, a partir dessa legislação, a gente pode ter um melhor acompanhamento, de fato, de como o tráfico de pessoas ocorre no Brasil. Com a legislação que nós tínhamos anteriormente, era muito mais difícil entender o fenômeno, porque estava só vinculado ali à exploração sexual. Vamos lá. E, atendendo ao objetivo do nosso workshop, como é que o E4J pode aprimorar o combate ao tráfico de pessoas? A Joana apresentou para vocês uma série de módulos e esses módulos são excelentes, eles podem nos ajudar muito a aprimorar a compreensão, por exemplo, da comunidade acadêmica de que o tráfico de pessoas é uma realidade, que ele precisa ser combatido. Então, além do módulo que a Joana apresentou para vocês, de definição e conceitos, eu sugiro esse módulo muito interessante de prevenção à trata de pessoas, que é prevenção ao tráfico de pessoas,
que é um módulo bastante amplo e trabalha várias variáveis na prevenção. Um deles é exatamente aliado ao módulo já de definição e conceitos, um deles está ligado a conhecer o tráfico de pessoas. Então, nesse QR Code aqui, vocês podem ter acesso ao módulo do tráfico para os hispanohablantes, já tá traduzido ao espanhol, e em português, em breve, nós teremos essa tradução também disponível, né? Tem em inglês todo o módulo, mas para nós outros já vai chegar essa tradução também em português. Então, vamos lá, vamos conhecer como é que a gente pode prevenir o tráfico de pessoas. Como é que a gente previne alguma coisa? Para prevenir, a gente precisa conhecer. A gente só pode combater aquilo que a gente conhece. Mas para conhecer, a gente precisa, para combater com qualidade, eu preciso também conhecer os detalhes desse fenômeno. Não simplesmente a perspectiva teórica. Eu tenho que conhecer a prática do fenômeno, como é que ele acontece. Então, vamos lá, vamos conhecer o tráfico de pessoas. Quem são as vítimas do tráfico? Quem são quantas são as vítimas? Quem são os traficantes? Há algum padrão de conduta? Existem rotas? São perguntas importantes para a gente poder desenhar o fenômeno e pensar nas estratégias, tanto de prevenção como de repressão. De repressão, a gente já tem todo o aparato estatal, né, estabelecido para reprimir quando ele consegue alcançar. Mas prevenir o tráfico é algo de uma necessidade, né, urgente, da gente, de fato, educar as pessoas para prevenir o tráfico de pessoas. Porque ele está aí, aos nossos olhos, acontecendo de uma forma muito invisível, né? Ou seja, de uma forma assim, sorrateira, que a gente não consegue palpar, mas ele está acontecendo, especialmente agora, nesse momento do Covid, com essa conexão, essa hiperconectividade, né? Os traficantes, o crime organizado, que faz uso, né, da web superfície, como também da dark web, está fazendo recrutamento, está trabalhando nessa vulnerabilidade, nessa carência que nós estamos vivendo hoje, até do próprio contato físico, e fazendo com que pessoas comecem a, enfim, a sonhar, né, e tornar-se uma vítima facilitada para o traficante. E por que a gente precisa? Já falei, porque a gente precisa combater com qualidade, então a gente precisa conhecer como é que o fenômeno se desenvolve. Esses dados servem exatamente para a gente desenvolver isso aqui, ó. Não há gestão sem informação. E a gente precisa de uma informação qualificada para gerir bem esse fenômeno. Só que, no caso do tráfico de pessoas, a gente encontra uma série de dificuldades. Não só registrar dados, coletar dados no âmbito da criminalidade, sempre é algo muito complexo, exatamente pelas dinâmicas mais diversas que podem surgir no âmbito da criminalidade. Mas, especificamente no tráfico de pessoas, nós temos algumas outras dificuldades, que não são, por exemplo, problemas unicamente no âmbito do Brasil. A gente tem esse problema no âmbito internacional como um todo, a coleta de dados. A Joana apresentou dados para vocês, a UNODC faz essa coleta há muito tempo já, ou seja, eles são pioneiros nesse registro de informação, atendendo, né, ao que Palermo também orienta nesse sentido. São pioneiros, estão na vanguarda dessa coleta, mas a gente observa, por exemplo, muitas vezes a coleta que a gente tem, que é fornecida pelas instituições oficiais do Estado, são dados muito mais estimados do que propriamente aquilo que acontece. Existe uma subnotificação muito grande no tráfico de pessoas. O crime já genuinamente ocorre dentro de um espaço de invisibilidade, já é muito mais complexo entender a sua fenomenologia. Além disso, essa subnotificação que dificulta bastante entender e registrar informações qualificadas. Isso por quê? Porque a gente tem dois tipos de problema relacionado à coleta de dados relacionados a tráfico de pessoas. Dificuldades relacionadas ao próprio sistema de registro de dados ligado às instituições e dificuldades relacionadas às vítimas do tráfico. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o que seriam essas dificuldades propriamente. Vamos lá. Dificuldades relacionadas ao sistema de registro de dados. Primeira dificuldade, complexidade fenomenológica do delito. Já ficou bastante claro para todos nós que entender tráfico de pessoas, ou seja, todas as suas práticas, as suas condutas, não é algo simples. Ou seja, a própria base conceitual, a sua relação com o tráfico ilícito de imigrantes,
tráfico de pessoas e com os demais conflitos relacionados à migração, dificultam muitas vezes visualizar uma situação de tráfico. A gente sabe é fácil verificar quando a exploração ela está ali visível aos nossos olhos, né, e bastante estabelecida, mas muitas vezes não está assim. A gente precisa aprofundar a investigação para verificar e encontrar a exploração. Não é uma coisa assim visível a olho nu. Tem que, de fato, investigar, entender a compreensão do fenômeno para a gente encontrar aquela definição, né, de exploração, de vulnerabilidade, de abuso que o crime supõe. Um outro fator é a falta de capacitação dos profissionais de segurança pública e da justiça criminal sobre os conceitos relacionados ao fenômeno. A gente tem aqui também, por exemplo, o profissional da ponta, né, tanto da segurança pública quanto da justiça criminal, se ele não tiver uma capacitação sólida, né, sobre os conceitos e as peculiaridades do crime, o crime vai passar por ele vai ouvir, mas ele não vai compreender que aquilo é uma situação de exploração. Por quê? Porque o tráfico vem camuflado de uma série de situações. Então, aí a gente também tem um outro ponto. Quando alguém faz uma denúncia ou chega na delegacia para fazer a notícia de um crime e que é um caso de tráfico de pessoas, se o policial não tiver essa formação, ele não vai entender nesse sentido. Então, a gente precisa fortalecer a capacitação dos profissionais de segurança pública e de justiça criminal com relação aos conceitos relacionados ao fenômeno, né? Mostrar realmente na prática como é que ele ocorre. Esse exemplo que a Joana trouxe é um exemplo muito bom para a gente estudar na prática, né? Para a gente entender, para a gente visualizar realmente como é que ele ocorre. Fenômenos cujos elementos estão em constante mudança, é uma outra dificuldade. Ou seja, a dinâmica, a baixa rentabilidade do crime e a dinâmica com que os traficantes, né, fazem diversas operações para o recrutamento de pessoas, hoje utilizando, por exemplo, da internet, onde não a facilidade de ocultar, né, de não deixar rastros, é muito, né, se vale do anonimato para fazer diversos tipos de operações. Fica muito mais fácil recrutar pessoas a partir de uma promessa em um site ou de trabalho, ou às vezes num site de namoro com a promessa de um par romântico, ou inclusive facilita também, por exemplo, a venda dessas mulheres ou da mão de obra escrava na dark web, né? A maior oferta, a facilidade com que eles podem ofertar o produto é maior, né? Então, a dinâmica muda bastante, é um crime bastante dinâmico. A gente não tem um único modus operandi, são várias as possibilidades do tráfico se manifestar. Um outro ponto relacionado ao sistema de registro, que esse é um ponto bastante real, são os sistemas de registro de dados institucionais individualizados, por exemplo. O que significa isso? Significa que cada instituição faz a coleta das atividades procedimentais, está ligado a essa explanação aqui, estatísticas procedimentais sobre a atividade direta dos órgãos, relacionadas à sua atuação. Então, no âmbito da delegacia, da instituição policial, a gente vai ter um número de inquéritos. No âmbito da justiça criminal, o número de sentenças, do Ministério Público, o número de denúncias. Então, mas o número de sentença, número de inquérito e número de denúncia pouco diz sobre o fenômeno. Me diz sobre a atuação da instituição. Mas sobre quem são os traficantes, como ocorreu o modus operandi, quem são as vítimas, qual o perfil, se existe rota, ou seja, como eu posso combater esse fenômeno, eu tenho poucos dados. Até porque, por exemplo, o registro da informação pode ser variado. Uma ocorrência policial pode ter 50 vítimas e o policial registrar apenas uma ocorrência. Uma ocorrência de tráfico de pessoas. Ele não registra as 50 vítimas que estavam vitimadas pelo tráfico. Então, isso varia bastante, esses dados são bastante variados nesse sentido. É um problema que a gente tem, é um problema que não é só nosso, né? Esses dados oficiais, eles são importantes. O ideal, né, o mundo ideal é a gente desenvolver uma coleta de dados padronizada, onde essas variáveis relacionadas ao crime elas possam, né, ser dialogadas,
estarem em sintonia, a vítima que entra dentro do sistema policial, ela segue, né, como a mesma vítima dentro do sistema judicial, mas isso é complexo a gente desenvolver. O que a gente pode hoje, tem uma pesquisa que foi feita na Holanda, que foi feita estimando, né, a subnotificação do crime, com um sistema estatístico que se chama, agora eu não recordo exatamente, mas é um sistema estatístico de múltiplas listas, onde foi feito, a partir de várias listas institucionais, foi feita uma pesquisa para se averiguar a subnotificação do crime de tráfico de pessoas. É uma pesquisa até que acho que foi feita no âmbito da UNODC com o governo holandês. Então, pode ser interessante, pode ser um caminho para a gente ter pesquisas no futuro, mas aproximadas à realidade realmente do que acontece nessa subnotificação, nessa cifra oculta, né, que a gente não conhece sobre tráfico de pessoas. Então, esses são, digamos, os principais dados relacionados às dificuldades que a gente tem com relação ao registro no âmbito das instituições. Outro ponto que também deve ser levado em consideração é a dificuldade relacionada à vítima. E por quê? Ora, a vítima, enfim, a vítima, no âmbito do tráfico de pessoas, tem uma série de situações que a gente precisa conhecer. Primeiramente, o desconhecimento do seu status de vítima. O processo de autorreconhecimento da vítima enquanto vítima no tráfico de pessoas, ele é um processo longo. Não é no primeiro momento, num clique, que ela se identifica como vítima de um processo de exploração. Muitas vezes ela acha que aquela exploração faz parte de um processo migratório, faz parte de um processo que ela vai alcançar em breve a liberdade. Então, essa falta de reconhecimento da vítima como vítima do tráfico dificulta com que ela, de fato, possa tomar algumas medidas, né, de proteção e de defesa nesse espaço. Outro dado é a identificação com o agressor, ou seja, a vítima de uma agressão, ela tem uma identificação com o seu agressor. Muitas vezes isso pode acontecer. Isso é explicado pelos psicanalistas Fernand Verrenes e Ana Freud. Então, eles explicam essa identificação com o agressor. A gente tem um exemplo da chamada síndrome de Estocolmo, né, que acontece muito no âmbito do sequestro. Mas, às vezes, no âmbito do tráfico, isso acontece também, e acredito até que com certa frequência, afinal, você está ali, né, e você depende 100% daquele traficante. A forma como ele, da exploração como é desenvolvida, você acaba que, enfim, desenvolve uma certa tipo de identificação. Fragilidade do seu status legal. Nem todos os países dispõem ainda de legislações que vão dar amparo para a vítima de tráfico de pessoas. Se essa vítima, por exemplo, está num país onde as restrições migratórias são mais duras, ela tem medo de fazer a denúncia, porque ela tem medo de ser deportada, enfim, várias situações onde ela fica mais limitada. Então, essa fragilidade do seu status legal é algo também a se levar em consideração quando a gente tem essa ausência de registro nessa subnotificação. Desconfiança do sistema de segurança pública e de justiça. Muitas vezes a vítima não vai fazer a denúncia, não vai fazer a ocorrência, porque ela tem medo de uma vitimização secundária, ou seja, de novamente ela passar por um processo de vitimização no âmbito do sistema de justiça, que, por não estar capacitado para entender a demanda, pode sim produzir, pode sim realizar uma vitimização secundária. Às vezes a vítima não conhece os canais de notificação do crime, ou seja, vai desinformada, se aventura nesse processo de imigração, às vezes desinformada, e fica realmente refém da desinformação. Tem receio de denunciar, aliás, porque há ameaça de traficante à sua família, né? A Joana comentou com vocês um caso, e isso é concreto, isso é real. Os estudos de caso apontam para... A gente está falando de criminalidade pesada, né? De organização criminosa. Então, se o tráfico está inserido dentro dessa dinâmica, sim, isso é bem comum de acontecer. E um outro ponto que a psicologia social desenvolve é a culpa e a vergonha que a vítima do tráfico de pessoas internaliza. Tudo isso faz com que ela fique ali ocultando a sua situação de vítima de um crime tão cruel.
né? Que é essa culpa e a vergonha, a chamada vitimização terciária, o estigma, né, da vítima do tráfico. Por quê? Porque muitas vezes qual é a ideia? O tráfico vai para fins de exploração sexual. Então a ideia é, nossa, mas ela já se prostituía, então ela sabia, né, que isso podia acontecer. Então, tanto na teoria do mundo justo, do Lerner, como na teoria da atribuição, ou seja, os nossos atos estão relacionados aos nossos resultados. Então, isso é internalizado por todos, inclusive pela sociedade e pela própria vítima, então ela opta, puxa, é como se eu fosse merecedora desse processo de vitimização, ou seja, eu e a sociedade também tem nesse sentido. Então, o estigma, essa vitimização terciária, que é promovida pela própria sociedade, faz com que ela tenha vergonha de se identificar como vítima de um crime tão cruel, né? Então, seriam essas as principais dificuldades que a gente tem relacionadas tanto ao sistema de registro quanto à vítima, que opta, às vezes, por ocultar ser vítima, né? E aí a gente aumenta a subnotificação, que se a vítima não faz a denúncia, não tenta se conectar com o sistema de justiça, a gente continua operando dentro da invisibilidade. O crime continua aí se empoderando dentro da sua invisibilidade. Bom, com relação à corrupção, qual é a relação entre tráfico de pessoas e corrupção? Isso também tem tudo a ver com a questão da prevenção ao crime, né? Qual a relação entre tráfico de pessoas? A relação entre tráfico de pessoas e corrupção, a gente entende que sim. Apesar do número de respondentes, né, temos aqui 24 participantes, né? Tivemos 7 participantes respondendo, mas sim, há uma relação entre tráfico de pessoas e corrupção. Essa relação ela já vem sendo estudada tanto no âmbito da UNODC, The Role of Corruption and Trafficking Persons. A gente tem esse material aqui que é de 2011. E no âmbito da OCDE, Trafficking Persons and Corruption. No âmbito da OCDE, esse material aqui de 2015. Em ambas as publicações, tanto a OCDE como a UNODC, registram que o tráfico de pessoas e a corrupção são crimes estritamente vinculados. Ou seja, não há como dissociar tráfico de pessoas e corrupção. A UNODC, inclusive, em 2015, nessa publicação, ela dispõe de princípios orientadores sobre o combate à corrupção relacionados ao tráfico de pessoas. Enfim, o que é que se diz? O tráfico, por exemplo, como é que pode ocorrer o tráfico de pessoas no âmbito da corrupção? Se a gente fala de fronteira, a gente está falando ali de funcionários públicos que podem ser corrompidos no âmbito de fronteira. Então, também voltamos aí à mesma ideia. Esse profissional precisa ser melhor capacitado nesse sentido. Tanto para evitar a corrupção, porque o Estado, com medo de corrupção, é um Estado muito mais fortalecido, como também para evitar que o tráfico de pessoas continue assim se enraizando de forma invisível na própria estrutura do Estado. Então, o que a UNODC sugere é que, apesar da gente ter vários documentos hoje internacionais que demonstram preocupação com o tráfico de pessoas, se esses documentos internacionais não começarem a dialogar também com o combate à corrupção, ou seja, eles precisam ser pensados juntos, o enfrentamento ao tráfico de pessoas precisa cada vez mais ser pensado junto também com o combate à corrupção. Ou seja, na leitura da UNODC, da OCDE, são fenômenos muito correlatos, são fenômenos muito aproximados. Então, um dos princípios sugeridos nesse trabalho é que as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas pelos Estados partam do princípio de que é necessário que a gente construa enfrentamentos, políticas e medidas aproximadas entre corrupção e tráfico de pessoas. Tá? Então, já estou me aproximando aqui para concluir, né, para não esgotar, já são 4h30, então vamos lá aqui concluir a nossa apresentação. Eu quero deixar aqui para vocês 2 módulos da série Education for Justice, que tratam a corrupção, Corruption and Human Rights, e o módulo 4, que trabalha a corrupção no âmbito das organizações criminosas. E aqui importa bastante, porque considerando que o tráfico de pessoas é um big business, ou seja, é um crime de bastante projeção lucrativa, está muito ligado também à lavagem de dinheiro. Então, a gente não pode desassociar tráfico, corrupção e lavagem de dinheiro. São crimes complexos de investigar. O tráfico, a lavagem também não é um crime simples.
né? A gente está falando de criminalidade muito requintada, né? Ou seja, muito refinada. É uma criminalidade complexa no sentido de investigação, porque ela está aí capilarizada na sociedade de uma forma muito, muito sutil e velada. Então, qual é o nosso papel enquanto universidade, enquanto promotor realmente de cidadania, né, de promoção de justiça, de todos nós que temos o compromisso com o direito, de certa forma, com esse instrumento de transformação social que o direito de passar essa informação, de fazer, de fato, conhecer a sociedade que o tráfico de pessoas existe. A academia ainda explora muito pouco, né? São poucos os trabalhos que a gente tem ainda de referência no Brasil. Então, talvez a gente precise estudar com mais profundidade o fenômeno, além do que a gente já conhece, das suas terminologias, mas, de fato, entender essa dinâmica numa perspectiva global, porque não é um crime que afeta uma única região do mundo, ou seja, afeta o mundo como um todo. E esse material do E4J, que a UNODC elaborou, ele traz muita solidez de conteúdo, né, repertório bom para a gente poder discutir no âmbito da academia todas essas dificuldades que a gente tem de compreender o fenômeno e construir, a partir de um conhecimento mais qualificado, a partir de uma informação qualificada que esse material dispõe, caminhos, né, produção de conhecimento válida para a gente aplicar à sociedade que precisa ser informada, essa sociedade mais vulnerável, né, das necessidades básicas, mas também de informação qualificada para que possa se prevenir com relação a esse tipo de crime. Então, querido Chay, essas são as minhas principais considerações. Eu combinei com a Joana que a gente ia fazer essa casadinha, né? Ela ia falar realmente do fenômeno, ia falar um pouco do aspecto da prevenção ao crime, e destacando esse material da UNODC. Espero que vocês tenham curiosidade para continuar investigando e fiquem quietos com relação a esse material que está disponível, e façam as leituras, e convidem os alunos, os colegas, para escrever junto e para produzir bons materiais sobre tráfico de pessoas. Muito obrigada.
Obrigada, Chay. Aqui na secção de comentários, tinha aqui um comentário interessante, a falar também na questão do João Lucas Silva Ferreira. Não sei se ele ainda está connosco, se quer dizer alguma coisa, que também refere a questão das considerações de género e que naturalmente é uma questão muito, muito importante e que nós temos que ter em conta, mas também ele fala, ele diz aqui os processos de vulnerabilização que estão relacionados com a mulher transexual ou é mesmo com o homem transexual, não é? Esses já têm as suas vulnerabilidades, principalmente devido à sua condição nesse momento, e acabam por ser acrescidas e acabam por estar muito, muito mais expostos. Portanto, esta é uma questão pertinente e importante. A Tamara também falou, só quero fazer aqui uma ligaçãozinha à questão da corrupção, porque me parece pertinente, apenas para dar alguns exemplos práticos. Houve durante uma das minhas formações na Líbia, e realmente às vezes ajudando-nos a pôr as coisas em contexto. Havia e ele tinha uma função até de alguma importância na administração de um dos centros de detenção de migrantes. E ele dizia, o meu salário são $150 por mês. Quando é pago? Pronto. Portanto, nós temos que pôr as coisas em perspectiva. Muitas destas pessoas com quem eu tive, havia uns que um deles nunca mais me esqueço, que era um estudante de arqueologia e que só me dizia, tenho que te mostrar o meu país, tens que visitar. Ele estava lá a fazer as funções que tinha que fazer naquele momento, mas estamos a falar também em situação de conflito, em pessoas que se veem às vezes do outro lado, pessoas que também tiveram as suas próprias vidas completamente destruídas, que tiveram que alterar, e muitas vezes falar na corrupção sem falar nas condições destas pessoas, os salários que não chegam, as próprias condições de vida. Por exemplo, na Guiné-Bissau, eu estava a fazer formação com polícias e foi uma semana inteira de formação, e eles diziam, eu não tenho carro, eles nem sequer têm o telefone, eu não recebo salário há 3 meses. Como é que eu vou pagar a escola, a comida dos meus filhos, quando nem sequer tenho um salário? Portanto, naturalmente nós às vezes falamos na corrupção e pensamos a um nível já muito elevado de milhares de pessoas que fazem muito, muito, muito dinheiro. Mas se calhar também é importante termos em consideração algumas pessoas que estão em condições de vida muito, 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 muito precárias. E como resolver isso? Quando falamos em funcionários públicos que não recebem o mínimo para a sobrevivência. Eu não estou de maneira nenhuma a dizer a fazer a voz da corrupção, muito pelo contrário, mas apenas a dizer que é preciso levar outros aspectos em consideração, e este é um deles. Mas, por exemplo, no caso de Portugal houve alguns exemplos, também voltando à questão da corrupção, que envolveram empregados consulares de alguns países, e estamos a falar também que nós também temos que ter em atenção pessoas que facilitam o visto nas embaixadas, pessoas que fazem com que todas estas viagens sejam possíveis. Também muito entre África e Portugal. Portanto, quando se fala de corrupção, também temos que ir um bocadinho mais à questão concreta, e a Tamara abordou vários aspectos muito interessantes e muito importantes, e eu acho que é um assunto que deve ser mais explorado e que devia haver um artigo mais específico sobre isto, utilizando outras perspectivas para além daquelas que já estão nas publicações que a Tamara referiu. Portanto, era apenas estes 2 pontinhos que eu queria apenas referir. Mas estou aberta para o debate, para perguntas, questões que as nossas apresentações tenham solicitado.
Querido Chay, né, queridos ouvintes, na verdade eu quero só agradecer e reforçar o convite realmente para que esse tema do tráfico e da corrupção ele seja melhor estudado por nós, especialmente o Brasil, é um tema que corrupção é um tema que nos importa, está na nossa agenda diária, a gente precisa conhecer para melhor combater. A gente não pode simplesmente reproduzir informações, eu acho que cada dia mais, nessa sociedade da informação que a gente vive, para produzir conhecimento, a gente precisa produzir um conhecimento a partir de uma informação refletida, pensada, e tudo isso demora, precisa de tempo. Amadurecer um raciocínio, refletir sobre um ponto de vista, tem seu tempo de maturação. Hoje a gente vê a produção científica sendo, às vezes, acompanhando a velocidade, né, desse mundo fluido que o Bauman falava, mas temas tão profundos como esse que a gente estuda, né, com o crime organizado, com o tráfico de pessoas, está diretamente ligado à dignidade, a uma vida consentida, a uma vida digna, o tráfico de pessoas. E saber que existe cada vez mais um número maior de pessoas que observam e fazem uso da vulnerabilidade alheia, uma forma de lucratividade, isso assusta. Né? Nós, como humanos mesmo, perceber que seres humanos podem, de certa forma, utilizar desse tipo de ação e atitude. Então, meu convite, minha sugestão é que a gente não desista, porque tráfico ele está na pauta internacional há muitos anos, ele existe, mas ele passa a estar na pauta internacional há 20 anos. Então, se a gente considera 20 anos, porque eu estou considerando o marco aí o protocolo de Palermo em 2000. Então, se a gente considera que há 20 anos a gente começou a estudar esse fenômeno, a gente ainda tem muito para estudar, a gente tem muito ainda para conhecer. Olhando para trás e olhando para o que nós temos hoje, as perspectivas são otimistas. Acho que a gente já construiu muito, né? Bastante. E esse instrumento que o UNODC nos proporciona agora, um instrumento feito por instituições de ensino qualificada, a gente precisa reconhecer isso e fazer uso disso da melhor forma possível. Então, se estivermos diante de professores, especialmente das áreas sociais, e temos aí uma oportunidade de fazer a diferença, de trazer informação com qualidade, dos diversos módulos que a série nos apresenta, né? Continuar estudando e refletindo de forma mais qualificada, mais tempo para entender tudo que está acontecendo nessa dinâmica que a gente vive nessa sociedade tão veloz, que exige pressa, mas conhecer tem seu tempo, tem seu processo de maturação. Então, essas seriam as minhas considerações. E, mais uma vez, Chay, querida Joana, muito obrigada. É sempre uma alegria estar com vocês. Depois que a gente assume esse compromisso, a gente fica, poxa, mas quando a gente está junto, faz tudo ter sentido, porque é muito legal a gente estar com pessoas que acreditam. Muito bom. Muito obrigada. Eu só quero para terminar, eu só quero dizer que hoje, para quem nos ouviu hoje e que estará connosco amanhã, que o Chay nos pediu hoje para falarmos 1 hora, mas amanhã só vou falar 20 minutos. Portanto, para não se assustarem, que isto hoje depois estendeu-se, mas a culpa é toda do Chay, que disse, não, é 1 hora, fala. E eu falei, claro. Mas amanhã, não se assustem, são só 20 minutinhos e eu vou controlar o tempo. Portanto, muito obrigada Tamara, muito obrigada Chay pelo convite e muito obrigada àqueles que ainda estão connosco a esta hora. Muito obrigada também pela vossa presença e participação. Obrigada.
Agora, nós agora é que vamos ver quem deixou isto ligado e já não está lá. Obrigada, Thiago. Obrigada. Muchas gracias, profesor. Joana, Matias, Terezinha, obrigada. Obrigada a todos, até amanhã. Fiquem bem. Até amanhã. Tchau, queridos. Tchau, todos. Tchau, tchau.